expand their thinking, and remain open to new experiences. At Blue Lion Preschool, every day is a journey of discovery. Let us follow our little warriors as they embark on a day filled with exploration, creativity, and connection. Each day, a different child takes on the role of shrine leader, leading the group in singing, meditation, and setting intentions for the day. Every child is invited to participate, fostering a sense of responsibility, leadership, and ownership. The Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. Ooh, ooh, wonderful love. Through this practice, we cultivate community, compassion, awareness, and respect, setting a positive and mindful tone for the day ahead. Nature is at the heart of our learning. Children connect with the outdoors daily through exploration in urban farming activities like composting, tending to local fruits and vegetables, and understanding natural life cycles. This hands-on experience deepens their appreciation for sustainability and lets them experience the interconnectedness of nature and the world around them. The Blue Lion curriculum is a pilot Singapore brand that lays a thoughtful educational foundation for the whole child, articulating the innovative approach to Buddhist education as envisioned by Dzongtse Khyentse Rinpoche. Blue Lion's unique, customized curriculum offers a daily bilingual English and Chinese learning environment that is aligned with progressive education research. Through our unique programs, such as Bilingual Project Learning, Asian Heroes Book Project, and Wisdom Values, our children develop knowledge, cultural appreciation, and most importantly, wisdom. Okay. Karaoke. At Blue Lion, our learning is co-led by both children and teachers. When our little warrior shows a special interest, like sharks, the teacher nurtures that curiosity. They observe how it resonates with the group and may even invite experts to deepen the learning experience. This collaborative approach fosters curiosity and broadens perspectives of the young minds. As the day winds down, we gather at the closing circle to reflect on our experiences. We are invited to share what kind acts we gave or received, what we are grateful for, and to dedicate our merits to everyone. At Blue Lion, every moment is designed to nurture kind, thoughtful, and engaged learners ready for the world ahead. We would like to express our heartfelt gratitude to Rinpoche for his invaluable guidance and to our generous donors for their continued contributions and unwavering support. Every day, through the children's opening and closing practices, we are planting seeds of wisdom and compassion, awakening seeds of wisdom. Join us in this meaningful journey. Your support makes a world of difference. Please see us online at www.bluelionpreschool.org.
An old woman once asked the Buddha, birth, old age, sickness, and death, where do they come from? Mic test. Good morning once again, Dharma brothers and sisters and friends and family who have become part of us for today is the third day. We hope you have had a good breakfast again. And if you need to take a chair, please let anyone who is sitting know, unless you need that chair. But if you can't, you do not need, please take a seat on the floor and try to move forward as much as possible. 大家早上好，欢迎大家准时提前到来。然后希望你们在参加活动之前就已经吃过丰盛的早餐。我们的活动很快就要开始，那请大家尽量在地上就坐，尽量靠前坐，然后我们尽量把后面的座位留给有需要的人。Before we begin, please put your handphone to silent mode. As you know, the toilets are quite limited outside, but there are more toilets on the upper floors if you need them. There will be bento set lunch provided later, and our volunteers will be assisting you on the arrangement. If you have any queries, please look around for any of our volunteers, and we will assist you. 在正式开始之前，请大家注意以下事项：第一，把你的手机调至静音模式。第二，厕所在大厅外。昨天有很多人反馈，我们的厕所总是排很长的队。其实你们不只可以在3楼上厕所，你们也可以选择去其他的楼层上厕所，4楼、5楼、6楼、7楼都有厕所。那另外呢，我们也会提供，我们今天还是会跟昨天一样提供便当的午餐。然后最后，如果您有什么需求、有什么疑惑的话，可以去找任何一位带有这个胸牌的工作人员、义工人员寻求帮助。That's all for now. We'll wait a few moments before Rinpoche arrives. Thank you. We believe in nurturing not only the body, but also the mind. As Dzongtse Khyentse Rinpoche reminds us, 曾有老妇人问佛：生、老、病、死，从何而来？去向哪里？对自我的疑惑是人类的本能。在消费时代，我们如何面对焦虑？如何与他人共处？如何教养后代？欢迎来到84000云端藏经阁。只需一点，任何人都能从佛经中得到10项的智慧。这是一个宏大的誓愿，我们将踏上一条漫长的道路。2009年，一群心系佛法的人齐聚印度比尔，在位于喜马拉雅山区的偏远村庄，世界上最著名的佛法老师、传经译者、学术专家热烈讨论。他们看到，仅有不到5%的藏文佛典被翻译成英文，而在未来50年里，这些佛法瑰宝很可能因为艰深文字屏障而被世人淡忘，直至消亡。为拯救藏文大藏经，不使它淹没在历史长河中，也为了后人能够继承这伟大的智慧宝库，与会者做出了一个历史性的决定：成立84000佛典传译，一个致力于将佛陀教言翻译为现代语言并免费流通的100年计划。从口传到文字记录，从木刻到印刷，直到今天的电子书，每一次佛陀教言的跨国界传播都是一次艰辛的壮举。正是历代译者与护持者前赴后继的奉献，今天的人们才有幸了解古老的佛法智慧。从东方到西方，从寺庙到大学，过去10年间，84000邀请世界各地的译者共同参与，同时制定严谨而完备的编辑方针，为他们提供学术支持，为增进翻译效率而努力。佛陀的时代已十分遥远，今天我们必须思考如何让一般人更容易触及并理解佛经。现代科技改变了出版、
储存、流通以及阅读的体验。 Recording in 84000 progress. 顺意变化，让所有对佛法有兴趣的人都能以最适合的方式接触佛法。无论赞助、阅读或分享，您的参与将帮助世人与佛法相连。欢迎加入这项伟大的计划，84000佛典传译。Chanadi sings Arya Manjushri Om Marapa Chanadi. Do you want to sing with me? Om Marapa Chanadi Be Arya Manjushri Om Marapa Chanadi. Sing 108 with me. D, 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 D.艺术教育的过程中学了很多，然后从理性的看这个教育的发展过程，你会发现哦，它原来就是无意中我们触及到了一个整个的体验式教育的过程。然后我们也慢慢开始就是在实践的过程中也感受到了，就比如说剧场教育，就是我们开始达成了一个共识，在剧场里的教育，那个共识就是真正的学习是自己的体悟，它跟传授没有关系啊。所以我觉得这个是做戏剧教育或者做我们也可以说把戏剧这个词拿掉，它是一个方法，它是用体验的方式让孩子自己去建立体悟的过程，然后让他自己重新构建自己的一个建构起来的一个知识体系的过程，这是很重要的。就是它不是标准答案的传递过程，它是一个每一个人体悟的，每个人生活生命中前行过程中的一个过程，就是它需要1对1的个体的体验的一种方法。Not hardcore drilling, rote memorization. I don't think it works unless you are very interested in it. It's a very fun way to engage. It's a very fun way to interact. Playing is a fun way to be human. If any child has like a rich inner life, a lot of creativity, everything can appear very fun. Like Milton, the mind can make heaven of hell and hell of heaven. 我觉得，就是说，它并不像一般的儿童佛学班这样，就是说会把很多的游戏的元素啦，一些比较小孩子比较懂、比较能够理解和接受的方式，去把那个佛法啦给教导给他们，就是说不像是一板一眼的教法，我应该是说就是会比较活泼、比较生动的方法去把佛法给灌输给那个小朋友们，我觉得这是不一样的。OK， 所以我个人觉得就是小兰师欢乐佛学班其实采用很生动有趣的教学方式，那么从中呢，其实小朋友能够深入的去思考如何把佛法运用和实践在他们的那个各位家长分享的是，其实小兰式佛学班就是可以让小朋友不只是在课堂上学到知识，那么因为老师们都有抽时间准备一些资料，让小朋友带回家与家长一起参与一些讨论，所以这样其实可以加强他们对那个佛法的理解和运用。So I think one of the most meaningful differences that I've seen from the students since joining the LDFC is actually that they build a close affinity with the Buddha and Buddhism.
So we have children as young as 3 loving to sing the Tisarana song. And as they learn Buddhist concepts through drama and play, I really see students, wanting to learn more about important concepts like mindfulness and interdependence because it's fun, right, in BLDFC. And I think this affinity really helps to set them up to learn more about how to build better relationships with themselves, with their parents, with their friends, and with the people and beings around them. 开放，打开的，就是他可以获得是一个永远开放的心情，或者是永远打开，就打开二字。就一切都是打开的，他永远不会闭合，永远不会给自己往下概念，因为那个可能是阻止我们前行的最大的障碍。所以我觉得他获得打开的状态是最棒的起点。If there is something I would want to share with my child and my nieces and nephews and all little children, I really like children. I think they're really fun. To be creative. And to find a rich inner life. 因为在课堂上所学到的内容，让他就是有办法可以做一些连接，然后他也是可以，我觉得这样其实对他来说也是一个很好的成长过程。就是说这几个月来呢，都看得到他比较能够参与。就之前呢，就是都一直坐在后面呢，就是完全不参与的。不过我就看到老师们都很有耐心的，就是让他很有兴趣的加入。Okay. You may make your bows to Rinpoche. Good morning, everyone. On behalf of our event organizer, Siddhartha's Intent Singapore, and our online streaming team, we'd like to welcome you once again to today's meditation course, Buddha Jumps Over the Wall. 尊敬的各位来宾和线上的朋友们，大家早上好。我们谨代表广东中大放新加坡西大多会员会热烈的欢迎您前来参加今天宗萨西德仁波切开始的佛跳墙禅修课程最后一天的课程。And now let's give the time back to Rinpoche. Boa noite a todos. Okay, we start immediately sitting, and it's up to you how you do your, this this 20, I don't know, 20 maybe about 21 minutes. How you do it, it's up to you.
好，我们现在立即 Então, 开始。 vamos começar imediatamente sentando e realmente fica por conta de cada um de vocês como gostaria de fazer isso por aproximadamente 21 minutos. 大概会 21做差 minutos. 不多21分钟。 Also, you don't have to sit if you don't feel like. 如果你不想要坐下 Também 来 vocês 也可以。 não precisam sentar se não se Also, sentem you can vontade. break it into small parts, sort of parts. 你也可以把它分 Também 成小 podem 段， dividir esse período 7分钟、 em 7分钟 partes 也可以。 menores. As I said, sitting is a very skillful, tool that has been tested for 2,000-3,000 years. 坐直呢是 Como 一个 eu já disse, sentar é uma técnica que já foi muito testada e ela é muito hábil. Mind, it helps confining your mind, even though I know the confinement is not a good word. 它可以帮你 Sentar 隔离， ajuda 或者 a 是帮你 confinar a sua 孤立 mente, 你 mesmo 的 que a palavra 心， confinar não 但 seja uma 是孤 palavra 立 muito 不是 boa, 一个很好的词 mas ajuda a isolar, a confinar a sua mente. But try not to just get into this habit that practice means you have to sit. 请尽量不要 Tentem não cair neste hábito de 做 pensar 成一 que a 个习惯，就 prática 是 tem, 你要禅 tem 修 que 的时候 ser 就一定要 sentar. 坐着。 Equally, standing, walking, chopping onions, doing laundry, equally try to be here and now. 尽量的，当你在站着、走 ficando em 着、 pé, 切洋葱， caminhando, cortando 还 uma 是洗衣 cebola 服的时 ou 候， lavando a sua 都 roupa, 尽量的把你的 tente 心放到当 permanecer 下。 aqui e agora. I was trying to look for a haiku by Isa Kobayashi. 我刚才是在 Estava 找 procurando 牌 por 句， haiku de 从 Kobayashi Isai 来 Kobayashi. Anyway, what I want to say is, you can feel like these great Zen masters, their expression of present moment, you will see fullness of life. 所以我 Então, 想说的 vocês 是， podem 你可以 sentir, 感觉 como 到那 dizem 些伟大 os 的 mestres 禅 Zen, 修师 que 们 sentindo 所表达的 o presente e o momento, 生 você 命 sentirá 如何 a 在当 inteireza, a 下 plenitude da 中 vida. 表达生命的完整。
it's quite amazing how they express in very, very simple way, and of something so simple, and yet it's just so full. E é incrível como eles expressam isso de uma maneira tão simples, e dentro dessa simplicidade é algo tão completo. 既简单又完整的把很简单的东西完整的表达出来。Okay, maybe this one will do for now. Então, talvez essa resolva por enquanto. Oh, snail. Oh, snail. Oh, caracol. Oh, 蜗牛。Climb Mount Fuji. 爬上富士山。 Escalhe o Monte Fuji. But slowly, slowly. 但是慢慢， Mas devagar, devagar. That's it. 就这样。É isso. Just so progressive thinking, I would say. 是一个很先 Esse é 进 um pensamento muito progressivo, eu diria. Not at all backward. 完 De 全不 forma 会 alguma retrógrado. Oh, I have to read this one. Eu preciso ler esse. Don't worry, spiders. 蜘蛛们不要 Não 担 se 心， preocupem, aranhas. House. Eu mantenho a casa. It's always a three line, right? Don't worry, spiders. I keep house casually. Não se preocupe, são sempre 3 linhas. Não se preocupem, aranhas. Eu mantenho a casa de forma casual. 随意的清理家务，我很随意的清理家务，还有房子。 One more. Mais um. New Year's Day. 新年 Dia do ano novo. Everything's in blossom. Tudo está 都 brotando. 在开花， I feel about average. 我感觉很平均。 Mediano. Anyway, I could read maybe a little later, the Doha. Haikus are, Zen masters sort of expression, but nowadays they 我待会儿可以再读多一点。 Então, os haikus são a expressão dos mestres Zen, e eu posso ler um pouco mais tarde mais alguns 禅修师们的一个表达方法。 Doha, Indian Dohas are just so beautiful also. E eu posso ler alguns dohas, porque os dohas indianos também são muito bonitos. I'm so messy with my, storage, so I can't find. 我已经收藏了 Estou 很 muito 多， desorganizado 就因为太多 com a 很 forma 难找 como eu 到。 armazeno as coisas aqui, então não estou conseguindo achar. So, anyway, we are supposed to do 21 minutes. 话说到此，我们应该做21分钟。 Supostamente temos que fazer 21 minutos. So, please start. Então, por 所 favor, 以请你 comece. 们现在开始。 And don't let me distract you if I suddenly drink a coffee or something. 不要因为我突然 Não 间 deixe 喝 que 水， eu os distraia, no caso de eu tomar um café ou alguma coisa.
That was mixed for me. 刚才那个是对我来说有点 Para mim 混 foi 乱， pouco misturado. More than half of me, I was thinking about me forgetting to book my seat tonight. 大多 A 数我 metade 是在 do 跟同学 tempo 的 para mim 我今晚忘 foi 记了去约 pensando 定我的 que eu 班 esqueci 的 de 座 marcar o 位。 meu assento para hoje I à don't noite. like sitting in the middle. 我不喜欢 Eu 坐 não 在 gosto 中 de 间。 sentar no meio. And so, yeah. And then, but I said I mixed, so it's not too bad also. 但我说 Eu 只 disse 是有 que 点 foi uma mistura, então 所 não 以没 foi 有那 tão ruim 么 também. 惨。 Because every moment there's this thing that says, no, you're not supposed to do that right now. You are supposed to just be in the moment. Porque 在 também 其他 havia 的 isso 当中， de 我就会觉得 ficar dizendo, esse 你 que 不应该写 dizia, 这个东西， não é 但是我还是有 suposto ficar 确 fazendo 实在 isso. 当下， Você deveria 所以没有那 estar 么早。 permanecendo no momento. So, but then I keep on worrying about it. 但我还是一直在 Mas 担心， fiquei me Then keep on preocupando telling me, relax, 然后又 e 在 também 跟 fiquei 自 me 己说 dizendo, relaxa, 放松， don't get distracted. 不要 não se 被 distraia. 散乱掉。 So that's good because, you know, just think about it. Who in the street, the people in the street, I mean, I don't know, I'm sure maybe there's some bodhisattvas, but generally worry about, oh, I'm getting distracted. 所以你想一下， E 街 é 上 bom, 有 porque 什 se 么 vocês 人？ pensarem quem 大多数的人 na 都 rua, 不会 claro, 说 há 会觉 muitos 得 bodhisattvas 我的 lá, 心 mas quem 被 na rua, 散乱 pessoas 掉了， comuns, 都 está 不会这么 pensando, 想。 estou me distraindo. And earlier, before I started, remember, I was even planning to make it, you know, like, make it short for myself. 然后刚才我已 Mais 经 cedo, 早 se vocês 上 forem 说过， lembrar, eu 其 estava 实有打 planejando 算让自己说 fazer sessões mais 做短暂的， curtas 就是切成几 para 个 mim mesmo. Because I was planning to drink the coffee in between. 因为我打算 Porque 在中 eu 间 tinha 喝 o 一杯 plano 咖 de 啡。 tomar o café nos But intervalos. because the beginning part was really, you know, worrying about the seat, so I tell myself, let's make it up by just sitting straight. 然后我就是在当 Então, 初 porque a primeira parte foi toda ela ocupada por essa preocupação de marcar o meu assento, eu resolvi 就只过 fazer, 做 ok, 做到完 vamos 吧。 And I sentar sat direto. through, and that's already good. So I should not be too, you know, condemning myself. 所以我真的 Então, 把它做完了，所以 eu 我不应该 sentei 责怪自己。 direto pelos 21 minutos, então eu não deveria ficar me It's condenando always like também, this, foi you know. bom. At the spiritual path, you have to balance between becoming, having a humility and confidence. 啊，大多 E 数 é 的 sempre 都 assim, 是 o 应该 caminho 是这样，所以我 espiritual, 们应该 ele é 平 um 衡 equilíbrio 对 entre 于谦虚还有 ser 信心， humilde e 这 ter 就是修行 confiança. 之道。 Telling yourself, gosh, that's, you know, not doing good this morning. 所以不应 Dizer 该 a si 说 mesmo, meu 我今 Deus, 天 hoje 做的不好。 não está bom isso hoje de At the manhã. same time telling, it's okay, you know, I'm sitting at least. 然后这是 E 就 ao 安慰一 mesmo 下自己说 tempo 啊，至 dizer a 少 si 我在 mesmo, tudo 坐 bem, 在当 pelo 下。 menos estou sentado, So, estou sentando. You know, this is what the Dzogchen masters. I'm not teaching Dzogchen, I'm just sometimes borrowing Dzogchen terms. 那大圆满的 Então 上 esse é 师 um 他用 termo 过这个词 dito pelos mestres do 他 Dzogchen, 不 e 是 eu não 在 estou 这里 ensinando 教 o 大圆 Dzogchen, 满 eu só 他 estou 只是 citando 借用 alguns 大圆满 termos. 的字眼 You know, the Dzogchen master says, the spirit, you know, the Dharma practice is like sharpening knife.
the knife and the whetstone both has to exhaust. Praticar o Dharma, o caminho espiritual é como afiar uma faca. Tanto o fio da faca, a navalha, quanto a pedra precisam se exaurir. So the solution and the problem has to both go. Então, tanto a solução quanto o problema, ambos precisam ir. If you are attached to the solution, that means somewhere inside you there is a problem still. E se você está apegado à solução, isso indica que em algum lugar dentro de você, você ainda tem algum problema. Okay. Now, attitude. 态度。 Então, atitude. What's the definition of attitude? 态度的定义是什么？ Qual é a definição de atitude? You know, in Tibetan, there's a word called tuljuk. It's such a beautiful word. I don't know how to translate that. 在藏文里面有Em 一个词 tibetano há essa palavra e ela é uma palavra muito bonita. Eu não sei muito bem como traduzi-la, mas é uma palavra muito bonita. Attitude is such an important thing. 态度是件非常重要 Atitude 的。 é uma coisa tão importante. Because the attitude involves all three doors. We call it doors: body, speech, and mind. 因为态度它 E a 包含 atitude 了 ela envolve as três portas. Nós chamamos de as três portas: o corpo, a fala e a mente. Actually, I think it actually extends to everything, even the fashion, the style. That's it, the style. Eu acho que Style. para tudo. Acho que mesmo a 它 moda, 可以延伸 o 到 estilo, 所有的 o 一切， estilo. 包括时尚和风格。 Well, we are all obsessed to be stylish. 我们全 Então 部都 somos 沉 todos 迷 obcecados 要 por sermos estilosos. 时髦。 So this is it. Now, you want to be stylish? Then you do whatever we have been doing. 那你想要时髦 Então 吗？ é isso, 那 se 你 você 就 quer 该 ser 做。 estiloso, então faça isso, seja o que for que nós temos feito aqui. Occupied with. Don't get distracted. Don't get occupied. Just like 7 minutes, 14 minutes. 那就是不要 Não 被 se distraia, 占 não 据，不 se 要散乱 ocupe por 啊，仅仅只是 7 7分钟、 minutos, 14 14 分钟。 minutos. You know, if you do that without the distractions, even picking a nose is really stylish. 如果你 Se 能够 você 做到 fizer 就是毫不 isso, 散乱的话呢， mesmo 即 botar o 便是 dedo 你 no 在 nariz vai ser algo estiloso. 挖鼻孔，都是很时髦的。 Other than that, you can shake somebody's hand rigidly. 然后呢，除此之外，你可以就是很 Caso contrário, você pode apertar a mão de alguém de forma 跟一个人某人 firme. 握手。 You can shake somebody's hand with a rigid attitude, sending all that tense situation to the other person and probably throughout the room. 你可以用那种很严 E 肃、 então você pode apertar a mão de alguma pessoa de forma rígida, transferindo toda aquela tensão, aquela rigidez para essa pessoa e talvez até pela sala inteira. Being in the moment and being in here and now and picking nose, it might relax the whole world. Mas permanecer no momento, agora, nesse mesmo instante e com o dedo no nariz, talvez relaxe o mundo inteiro. 那你可能让全世界都非常的放松。 Anyway, more seriously, attitude is always rooted to a belief.
更认真的说呢， Então, falando um pouco mais sério aqui, a atitude ela está sempre relacionada a uma crença. You have a vegetarian belief, so you have an attitude when you see a crab. Então, se você tem uma crença vegetariana, você tem uma atitude quando você vê um caranguejo. You have a, I don't know, is the vegetarian vegan the same thing? No, right? No. Yeah, if you are a vegan, wow, the cheese and, milk can really spoil the day. 如果你是纯素主义者， vegetariano e vegano não são a mesma coisa, né? Não são. Então, quando você é vegano, você vê alguma coisa com leite, isso pode estragar o seu dia. But none of the Buddhist attitude that, most of the Buddhist attitude is not really rooted to gate para samgate. Então, os budistas são cheios de atitudes, mas nem todas essas atitudes dos budistas estão ligadas a gate para samgate. Yeah, attitude. I don't know how to say this. We have this, I don't know, the Chinese have the idiom, that the man has an attitude. Atitude, eu nem sei como falar muito sobre isso. Os chineses têm esse dito, o homem tem uma atitude. O homem tem uma atitude. The man has an attitude? Something like that. I don't like your attitude. That kind of attitude. 不喜欢你的态度。Algo assim, tipo, eu não gosto da sua atitude ou algo desse gênero. That was a good attitude. Ou essa foi uma boa atitude. His or her attitude towards this and that was not bad, like that kind of thing. A atitude dele ou dela em relação a isso ou aquilo não foi ruim, esse tipo de expressão. And as I was saying, it permeates to your body, and then of course the fashion, and then, you can pick up somebody's attitude just walking into your room. Então, isso permeia o seu corpo e aí se estende isso até a moda. Você pode falar sobre a atitude de alguém quando essa pessoa entra na sala. 然后当一个人走进这个房间的时候，你就可以感受到他的态度。Yeah. Sometimes, I think in Sanskrit, I think it's also called charya, which is, it's a big word, the charya. 然后有这个 Eu acho que em sânscrito é a palavra charya, que é uma palavra Maybe it's not a vasta. correct one, so please, you have to refer to Sanskrit scholars. 但那个词语不一 Talvez não 定正 seja 确，所以要 exatamente 去 isso. 问。 Vocês, por favor, Anyway, I think perguntem aos you know what I'm eruditos talking de about. sânscrito. Attitude. Mas de qualquer forma, eu acho que vocês sabem sobre o que eu estou falando, a atitude. Issa Kobayashi's attitude towards the spiders was what I was reading earlier. Então, a atitude de Kobayashi em relação às aranhas era aquela sobre a qual eu estava lendo antes. If you have a certain belief, certain view towards things, it immediately influences your attitude. 如果你 Então, 对 se 某 você 样 tem alguma crença, alguma visão sobre alguma coisa, isso imediatamente influencia sua 那 atitude 它 em 马 relação a 上 essa 当下 coisa. 就会影响你的态度。 But then this, like us, once upon a time, we walked naked. Houve uma época em que caminhávamos por aí nus. 就像我们呢， No 曾 passado 经 andávamos por aí 很久 nus. 很久以前呢，我们曾经是赤裸着身体在街上行走的。 I'm not talking about Stone Age, just about 50 years ago. 我并不是说石器 E 时 eu não 代， estou 我是 falando 说 da idade da pedra, estou falando de 50 anos atrás. Doing whatever we want to do. 当时 Cry, you want to cry, you don't time it, you just cry.
Fazíamos o que queríamos fazer. Se você quisesse chorar, você chorava. Era isso. Then we get inserted with lots of beliefs and views, and then our attitude changes. Então nos foram inseridas muitas crenças e visões, e então as nossas atitudes foram mudando. This is sort of related to betrayal. 这个跟背叛有关 Isso é, 系 de。certa forma, relacionado com traição. Let's just think a little bit about betraying oneself. 我们想一想， Então vamos pensar um pouco sobre trair a si mesmo. Again, none of what I'm saying, even though it may sound like this is something, like this is all in the sutras. 我所说的一切， Tá tudo nos sutras. 就是好像没有根据，但实际上都是来自于佛经。I'm actually extracting a lot of these from the Tathagata Garbha Sutra. E estou tirando muito dessas coisas do Tathagata Garbha Sutra. Something, anyway, not betraying yourself. 不背叛自己。 Então não trair a si mesmo. Being comfortable with yourself. 实际上，basicamente estar confortável consigo mesmo. Being comfortable with yourself is really having a, fundamentally, accepting the Buddha nature. 对你自己感到 fundamentalmente é aceitar a natureza búdica. Estar confortável consigo mesmo é basicamente aceitar a natureza búdica. But this is difficult, the whole fashion industry is there waiting in the ion or Paragon. They're waiting there to make you uncomfortable. 但是这个非常困难的， é difícil porque toda a indústria da moda está lá esperando esses Paragon para fazer com que você fique desconfortável. E eles estão lá pensando como nós vamos fazer essas pessoas se sentirem desconfortáveis. They're very good at it because there's a whole industry, there's a whole education, there's a whole degrees you can actually finish how to make other people uncomfortable. 那他们相当的成功，因为有 E para eles isso é muito fácil porque isso é uma indústria, há formações, há cursos, há graduações sobre como fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. Oh, by the way, this doesn't mean that you should stop going to Ion. 这不代表你要 E a 停 propósito, 止 isso não significa que você deve parar de ir para o Ion. Go and do whatever you want to do. Window shop, real shop, whatever. Por favor, vão lá e façam o que queiram fazer, olhar as vitrines, comprar. 去购物还是只是去看他们的商品，你要做什么就做什么。 Actually, I was thinking of talking about shopping today, but let's see whether there's a time. Eu, na verdade, estava pensando em falar sobre shopping hoje, mas vamos ver se há tempo. You should shop with the attitude. 你应该保持着 Vocês devem fazer compras com atitude. Shop till dead. 购 Or 物 shop 到 till drop. 购物购到你死，或者购物购 Comprar 到你倒 até 下。 cair. But with an attitude, 但是有一种态度。 Uma atitude. Yes, maybe it's good to think about your closets a little bit. 也许你 Sim, 可 às 以 vezes talvez seja bom pensar a respeito do seu armário. And yeah, all of that, but just so stressful, isn't it? On one hand, our friends bugging us, telling us, oh, there's all these environmental issues, don't shop too much. 但
Então você pensando a respeito do seu guarda-roupa, mas ao mesmo tempo isso é muito chato, porque tem os amigos que ficam ali incomodando, dizendo, tem todas essas questões do meio ambiente, não faça muitas compras. Just making you shop. 另外一方面，又有那么 Por 多 outro 的 lado, 人 há 呢，就是 todas 不 essas 断的 pessoas que 要 só 让你购 o que 物。 fazem é fazer com que você faça compras. Like, just one. So that's how it is. 你不能 Então 只 é 做出一 assim 个 que é, 选 você 择， não 所以就是 consegue 这样的 escolher. 情况。 So, and then there's the online shopping now. 然后 E 现在还能 agora 线上。 as compras online. Anyway, I was I'm getting distracted. Betrayal. Yeah, that's it. Então, eu estou me distraindo aqui, eu estou falando sobre traição. Basically, I'm having a problem with the definition today. What is betrayal? 那我今天对定义有些 O 问 que 题。 é traição? Estou com problemas com as definições hoje. Yeah, maybe quality of being disloyal. 可能定 Talvez 义 a 可能 qualidade de 是有 ser 一种特质，就是不 desleal. 不忠的特质。 I think it's good to kind of Ou melhor, infiel. be aware that when you go to, I don't know, when you like to be fashionable, you should definitely be fashionable, but you should be loyal to yourself. Because the sometimes being fashionable and trendy has the edge of being disloyal to yourself. 我想，如果有时候你很想 Quando você se sentir com vontade de estar na moda, sempre tenha consciência de ser fiel a si mesmo, porque muitas vezes estar na moda, ou a vontade de estar na moda, ou para estar na moda, nós esquecemos de ser fiéis a nós mesmos. What's the English word? The person who has who did treason. Traitor. Oh yes, that's right. That's a good one. Traitor. So, in a kind of a strange way, we are always a traitor to ourselves. 很奇怪的。 Então, a palavra traidor, de um jeito ou de outro, nós somos sempre traidores de nós mesmos. Yes, so there's a lot of that, actually. I think it always has been in our human world. Of course, deluded human beings, this is what we do. 他有很多这样的情 muito disso, e acho que sempre houve, porque afinal de contas somos seres deludidos, seres humanos deludidos, e é assim que as coisas são. Of course, as I said, it's all related, right? So then there's also the insecurity. 这些都 Como 是 disse, 有 isso 关联 está 的。 tudo relacionado. Então há também a insegurança. So we are always constantly trying to get attention of others. 不断的尝试 Estamos 获 então 得别人的 sempre 注意。 tentando a atenção dos outros. People who unnecessarily, uncharacteristically laugh like a horse. 你肯 Eu tenho 定 certeza que vocês já encontraram pessoas assim que riem como 这 cavalos. 些人他们是很没有必要的，而且很一反常态的，就很反常的，像马一样的在那边笑。
There's so many like that. People walk, they walk like they leap sometimes, just uncharacteristically. Muito disso, pessoas que, por exemplo, caminham dando pulinhos, né, de forma pouco característica. It's a bit like, logos printed on T-shirt, right? Isso é compreensível, é como logotipos impressos em camisetas. Or like a perfume. 还是香水？ perfume. Like, and then the problem is the perfumes and the T-shirts and the laughing, they end up becoming standardized. And that's when things get really, not only you are becoming a traitor to the original you, but you are even becoming traitor to the trend. 然后问题O 就是 problema todo é que o perfume, o logotipo impresso na camiseta, a gargalhada, tudo isso acaba virando padronizados. E aí então você deixa de ser somente um traidor de você mesmo, mas você passa a ser um traidor da tendência também. Again, are no means stopping you to be trendy. 同时呢，De novo, eu não tenho meios para prevenir que vocês sejam dentro da tendência. Being trendy with being trendy with deeply rooted wisdom of anicca and dukkha. Oh, such a good trend, I think. 但是如果你 estar na moda com a consciência de anicca e dukkha, aí sim nós estamos falando de uma moda poderosa. If you don't do that, then you become just a victim of franchise. 如果你不 Se 这么 você 做 não 的话， fizer isso, você se torna apenas uma vítima das franquias. 的受害者。 Anyway, not to betray ourselves. 不去背叛别人。 Então, não trair a nós mesmos. What we have been doing is it. O que temos feito aqui é isso. Whatever the method we have been applying, that's it. That's really, really a key to not to betray. 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes, whatever. During that time, you are not betraying yourself. Então, não importa a técnica, 5 minutos, 10 minutos, durante esse período que nós temos feito aqui, tentando não se distrair, você não está traindo a si mesmo. But being comfortable with yourself, that's actually quite a big subject in generally Buddhism and especially Mahayana Buddhism. 但对自我感到 estar confortável consigo mesmo é um assunto vasto no budismo em geral, mas especialmente no Mahayana. Those who wish to know furthermore, read sutras like Vimalakirti Sutra. 那些想要 Aqueles que 多知道一 quiserem 点的 saber 人呢， mais, 可以 leiam 再去 sutras como 特别 o 要去 Sutra 读这个维 Vimalakirti. 摩诘经。 Okay, since it's in the morning, let's do another 7 minutes. 既然是早上，那我们现在 Então, 再 já 做 que 7分钟。 estamos na sessão da manhã, vamos fazer outros 7 minutos. I will just remind a little bit. 我只提醒一下， Então, eu vou lembrar um pouco. Being with your body. Estar 跟 com 你 seu 的 corpo. 身体在一起。 Instead of me telling you something like, sit straight, I'm rephrasing it a little bit. Be with your body. Então, ao invés de eu dizer a vocês que sentem eretos, eu vou refrasear isso um pouco. Eu vou dizer, estejam com o seu corpo, esteja com o seu corpo. Or be with your feeling.
跟你的 ou 感觉在一 esteja 起。 com o seu sentimento. Be with whatever you are thinking, a thought. There has to have a thought. 无论你在想什么，跟 Esteja 你的念 com 头在 o 一 que 起， quer que 总 você 是会 esteja 有念头。 pensando, um pensamento. And then if you have a distinctions, some sort of a distinctions or like let's say suddenly you think about enlightenment or samsara or the nirvana, instead of really asking what it is, how it is and all of that, just watching that thought. 如果你有 Então, 分别念，比如说你 distinções, 突然间 como por 想到 exemplo, 了 se 这个 você 正悟啊，还 surge 是 um 轮回啊，还 pensamento 是涅槃 sobre 呢？那不要 iluminação, 去在想 samsara, 它为什么 nirvana, 呀、 ao 怎 invés 样啊、 de 什么东西，而是仅仅只是 julgar 看着它 e 而已。 pensar sobre essas distinções, apenas observe o 那我们 pensamento. 现在做7分 Então 钟。 vamos fazer isso por 7 minutos.
today, we are sort of doing this is the final day. So I want to just to soothe myself, even though I've been sort of presenting this in a very, very diluted and shallow. I like to go back to the root also, just to tell you that everything what you have heard really comes from the sutras. 今天是最后一天，那我要 já que esse é o último dia e eu venho fazendo isso de forma um pouco rasa e básica, para me eximir um pouco, para me redimir um pouco, eu gostaria de dizer para vocês que tudo isso vem dos sutras. So this is the in Tibetan, in the Tibetan, I'm reading the sutra, the phrase. Em tibetano, eu vou ler o sutra, a frase. So this is what we have been covering, but in a very, very diluted way. Então, isso é o que nós temos visto de uma forma bastante diluída. I've asked you to be with your body. Eu pedi para que vocês estejam com o seu corpo, observem o seu corpo. What it does is it should, if you do it, keep on doing it, then right now there is a vague idea of your body. Então, o resultado é que se você ficar fazendo isso com frequência, é o seguinte, você tem uma vaga ideia do seu corpo. Essa ideia ela nunca é específica. Quando dizemos nosso corpo, nunca é específico. But yet we treasure the body so much. Of course, the big industry in the consumer society, one of the biggest, commodity is related to the body, isn't it? Mas mesmo assim, nós valorizamos muito o corpo. Toda essa indústria, toda a economia, ela é voltada para essa valorização do corpo como uma commodity. Just never specific. It's always something so vague. Mas nunca é algo específico, é sempre algo vago. Even if we do become a little bit more specific, maybe the skin, the size, the head, the toes. Mesmo que nos tornemos um pouco mais específicos, a pele, o tamanho, a cabeça, os dedos. Those people who do vipassana under the great tradition, like found in Myanmar, for instance. As pessoas que fazem vipassana nas grandes tradições, como por exemplo se encontra em Myanmar, the way their attitude towards the body is, so many, so profound actually. Their attitude or the way they view the body is not much less vague. It's much less vague. Less vague. A atitude deles em relação ao corpo, a forma como eles veem o corpo é muito menos vaga. 不可思议，他们对于身体的态度和观点，是没有那么模糊的。For instance, just among many, for instance, it's never one unit
it's always in parts. 比 Só 方 para 说呢， dar-lhes 他们 um 有很多的 exemplo, 对身体 eles 的 nunca 部分， veem 但 como 其 uma 中一个 unidade, 例 eles 子 sempre 是 veem 这个身 como 体它 partes 不是一 do 整 corpo. 个独一无二的单元，它总是由许多不同的部分组成的。 We are always thinking in one unit. When we are talking about body, it's always one unit. 当我们想 Sempre 到 que 身体的时候，我 falamos 们 sobre o 把它当作 corpo, 一个 sempre 单位 falamos de 来 uma 想。 unidade. Yeah. So that's a big one. 这是一个很大的课 Então, 题。 isso é And grande. then also we conveniently choose, like sometimes we choose to like part of our body, like the skin. 那我们也很 Também, 方便的就去 convenientemente, nós 选择自 escolhemos 己喜欢 gostar de 的部 alguma 分，比方 parte 说 do 我们 nosso 喜 corpo, 欢 por 吃 exemplo, 我 a 们的 pele. 皮肤。 If a blood comes out, we may then have a different reaction towards that. 如果有流血的话，可 Se 能我们的反 sangue 应是不 sai 同的。 dali, talvez tenhamos uma If it's atitude diferente. your blood, or if someone else's blood, you know, different. 你的血 Se 液或 é 者 o 是别 seu 人的血 sangue 液， ou se for o sangue de alguém Lover's mais, blood, é or if diferente. it is enemy's blood, also different. 你情 Se 人 for 的 o 血还 sangue 是 de alguém 你 que 敌人 você 的 ama 血， ou de seu inimigo, a atitude também vai ser So diferente. basically, our view and attitude towards the body is very vague and just not to the truth. It's not, it's not aligned with what it really is, so to speak. 基本上呢，我们 Então, a 对于 nossa 身体 visão 的 e a nossa atitude em 观点 relação 和 ao 态度呢 corpo 是非常的模糊的，而且 basicamente não é 它不 alinhada 符合 com 真 o 相， que o 它 corpo 跟真 realmente 相 é. 并不一致。 So, that is actually taught in the sutra. These are like the quintessential Buddhist teaching. 这些 Isso, 其 na 实是 verdade, 在 está 佛 no 经里 Sutra. 面教 É 导的，这些都是佛 a 教 quintessência do 佛陀教 ensinamento 法的 budista. 精髓。 Buddhists don't have this attitude that body is like a product of sin or something. 佛 Os 教并 budistas 没有 não 这样的 têm 态 essa 度，认为 atitude 说 de que 身 o 体 corpo 是 seja o 原 produto 罪 de um 的 pecado, 或者罪恶的 por exemplo. 产品。 But actually, that's why if you go back to the ancient Buddhist sculptures and paintings, they don't put much effort in covering parts of the bodies. 这就是为什么，如果 Por 你 isso 去 que se 看那 você 些古 olhar 代 para 的 as 佛教雕 esculturas e 塑或者 pinturas 是它的 budistas antigas, 画呢 não há muita 佛像的 atenção 画 ali 呢，他 dada 们 para 没 cobrir 有 algumas 放 partes do 出 corpo. 他们没有放太多心思给他们身体遮上，用衣服盖上。 It's not. It's as I think I've already told you. It's a bliss. I mean, it's a blessing. It's a curse. However, it's just. But I think more importantly, it's not one unit. It's many, many parts. These are the things that are more aligned with the truth. 像我跟 Então, o 你 mais 说过的， importante 它 de 其实 tudo 加持的 é 是 que 诅咒， não se 但 trata 更 de 重 uma 要的是 unidade, 呢， sim 要 de 理解这个身 partes, 体并不是 e 一个 isso 单一的单 é 位， que 而 está 是 mais 由 alinhado 不同 com 的 a verdade. 部分所组 Seja 成 isso 的， uma 这更 bênção ou 趋 uma 近于实相。 maldição. These are very much demonstrated, not only taught in the sutra, that it was demonstrated and taught in a symbolic manner, even in the later days. 它并不 Isso 仅仅只是 está 在 nos 佛经 sutras 里 e 面有说到，到 ensinado de 后 uma 期 forma 呢 mais 也还有各 simbólica 种各样的 nos 象 tempos 征 mais 性的方 recentes. 式来得到充分的来把它充分的表现出来。 The story of Milarepa's sister giving him piece of fabric because sister thought, Milarepa is naked and so cold, and that maybe he should just stitch a, I don't know, garment. 就好像一 E 些 essa 故事， história 因 da 为米拉瑞 irmã 巴 de 的姐 Milarepa 妹 dando 呢， a ele 她送了一块 pano, 布给米拉瑞巴，因为她 porque 觉得 é 米 bom, 拉瑞 afinal 巴 estava 赤裸着身体， nu 非 e 常的 estava 冷， passando 她应 frio, 当 então talvez 去 ela 缝一
sentiu necessidade de presenteá-lo com. Story goes something like, next time when sister came back, she saw Milarepa cut all this fabric, made some sort of a, I don't know, glove for each finger, one even for his dick. E a história segue dizendo que quando a irmã de Milarepa retornou lá, ele havia cortado todo o tecido em pequenas partes, como, por exemplo, para fazer uma luva para cada um dos dedos, inclusive para cobrir o pênis. And when sister broke down and said, "Oh, what did you do with this fabric? You ruined it," something like that. Então a irmã dele reclamou, o que você fez com o tecido? Você arruinou o tecido. I thought you didn't want me to be cold, or, you know. E ele responde, eu achei que você quisesse que eu não sentisse frio. This is such an important demonstration of understanding body. We don't relate to our body this way. E essa é uma demonstração muito importante da definição do corpo. Nós não nos relacionamos com o corpo dessa forma. And then, next one is A sensation. compreensão do corpo. E a próxima é a sensação. All sensations, according to the Buddha, is dukkha. Todas as sensações, de acordo com o Buda, são dukkha. So, dukkha, well, very roughly translated like pain or suffering or unsatisfaction. Traduzindo, dukkha, dor, sofrimento ou insatisfação. So obviously, like feeling like a headache, stomach ache, you know, like, I don't know, of course, obviously, that's blatantly a suffering, of course. Então, claro, dor de cabeça, dor de estômago, isso são sofrimentos, claro. According to the Buddha, what we call happy, you know, feeling nice things, you know, blissful things, that's actually what that's called yurvi dunghal, the dukkha, the changing of transient dukkha. De acordo com o Buda, sentimentos de felicidade, de alegria, são o que se chamam o sofrimento da transição. It's like eating pasta, right? When you eat, it's so nice. É como comer pasta, enquanto você está comendo, é ótimo. Afterwards you have a post-pasta depression. Mas depois você tem a depressão pós-pasta. You know, things like, you know, everything what we have, this sort of blissful good things, it always comes to the end. Então, tudo que temos, tudo que consideramos prazeroso, acaba. What is it? Parting is such a sweet sorrow. Então, a festa é sofrimento tão doce. Yeah, a lot of sweet sorrow. Muitos sofrimentos doces. So that's how the Buddha sees. All bliss and happiness is sweet dukkha. Então é assim que o Buda vê, toda felicidade é uma doce dukkha. Then the next one is sarvatanyam, meaning neutral, you know, not painful, not blissful, the neutral sensations. Então, as sensações neutras, não de sofrimento, nem de alegria. Now, one may think, now that can't be a dukkha. How can that be dukkha? You know, it's just a neutral. But according to Buddha, no. This is actually the most tough dukkha.
Então você pode pensar que essas sensações neutras elas não são dukkha, não podem ser dukkha, mas de acordo com o Buda, essas são as According to mais him, this is puras. all pervasive dukkha. De acordo com ele, essas são dukkha que tudo permeia. Okay, so just the difference between these three dukkha is like this. Então, a diferença entre esses três tipos de dukkha é assim. To get it, not to want, not wanting to suffer obvious sufferings like pain, like headache, like stomach ache. Everybody has it. Então, não querer sofrer o sofrimento grosseiro, como dor de cabeça, dor de barriga, dor, todo mundo tem isso. Ninguém quer isso. All of this everybody has. Todo mundo tem não querer ficar doente, não querer morrer. Not wanting the second dukkha, the blissful, sweet sorrow, sweet dukkha, that according to the Buddhists, they say, that actually many religions, such as so-called Hinduism and all of that, they also have that. E não querer o segundo tipo de dukkha, o dukkha da felicidade, muitas religiões, de acordo com o budismo, muitas religiões têm isso, o hinduísmo, por exemplo. Not wanting the third dukkha, not wanting to be bothered by that only the bodhisattvas are smart, not wanting. Mas não querer o terceiro tipo de sofrimento, de dukkha, somente os bodhisattvas têm. Basically I'm going back to, what we have been doing. It is very rooted to the sutras. Terceiro, então, basicamente eu estou voltando ao que nós já fizemos e dizendo que isso está baseado nos sutras. I told you to watch mind. Eu disse a vocês, observem a mente. I told you this again and again. Disse isso repetidas vezes. What do you realize as you watch? O que vocês se dão conta quando assistem uma coisa, ou quando observam uma coisa com certeza? It's transient, it's impermanent. Que é transitório, que é impermanente. A thought comes, it goes. A thought comes, it goes. It's always transient and impermanent. O pensamento vem e vai, ele vem e vai. É sempre transitório, impermanente. This is important to know. E isso é importante saber. Because actually your deeply held view and belief and values, as something permanent, pathetically, ridiculously, and then you in turn you suffer more, is not knowing that actually all your values, all your beliefs, all your thinking, all this is transient. E todos esses os sofrimentos ridículos, eles se dão por você pensar que as coisas permanecem, de não se dar conta de que tudo é transitório. Todos os seus valores, as suas crenças, elas são transitórias. Okay, now last 2 days, this time I haven't really emphasized the fourth one, because just, it's more complicated to begin with, and also just the time. Mas dessa vez eu não dei ênfase para a quarta parte, porque é mais complicado e porque não há tempo também. Meaning all phenomena has no inherently existing self. E a frase nenhum fenômeno tem um eu intrinsecamente existente. So, self.
like self of a coffee. Então, o eu, Coffee, the self. It's actually it's not there. 这个自我呢，比 então 方说 o 这 eu 咖啡的 do café, 其 o 实是不 café, 存在的。 esse eu do café não está lá. Big teachings in Buddhism. You have heard this many times. 这是佛 E 教 esses 里 são 面的很大的教 ensinamentos 法，其实我们 vastos no budismo. Vocês já ouviram isso muitas vezes. The sound, the self of the sound. O som 比方说那 como 个弹指的 o 声 eu 音，那声 si 音的 do 字， som. It's a combination. When there's a combination of lot of things, then there is a phenomena called sound. 它是很多东西。 Trata-se de uma combinação de coisas. Quando há essa combinação de coisas, surge esse fenômeno som. My hand, 我的手， Minha mão, my fingers, 我的手指， meus dedos. most important cause and condition. 最重 A 要的 causa e 音 condição 源， mais Ear importante. and your consciousness. 你的耳朵还有你 O 的意 ouvido 识。 de vocês e as suas consciências. If you are not here, I could just do this like whole day, no sound. I mean, for me, I have ear, but not for you. 如果 Se 你不 vocês 在 não 这里的话， estivessem 我在 aqui, 这 eu 里不断 poderia 的弹 ficar 指 fazendo, 这个声 instalando 音， os 我 dedos 当 o 然在 dia 这里 inteiro 我 e 也 não 会 haveria 在 som para 你 vocês. 在。 Claro, para mim sim, porque eu tenho um ouvido, mas This is não para very, vocês. very beautifully taught in the Tantra, using symbols like a bell. 这在密 Isso é 训 ensinado de 非常 forma 优美 linda 的 no 教育 Tantra, 呢， com 就是 símbolos 他用 como 一 o 些 sino. 符号，比如那个一些象征，比如这个铃。 You know, it's quite amazing, isn't it? Like a flute, like a bell. You know, this bell has this structure. There is some sort of a, what do you call it? Thing come out, and then somebody sort of shake, and then there's just amazing sound. 有那么 E 多的 o 例子，比 sino 如 é 说 algo 笛子 incrível, 啊， essa 还是 estrutura que 铃 tem 的这 um 么 badalo 好的一个 pendurado 结 e 构， alguém 它有这样 pega 一 e 块东西，然后 sacode 里 e 面有一 sai 个 esse 小的 som. 东西出来，然后你去摇了一下，就出现那么美妙的声音。 You cannot say my fingers are sound. 你不能说我的手指是 Você 声 não 音。 pode dizer que os meus dedos sejam som. Right now, 现在没有 Não 声 está 音。 fazendo som nenhum agora. by the way, I read somewhere in Instagram. E a propósito, eu li em algum lugar no Instagram What's the hand of the what was the sound of the one hand clapping? Yeah. qual 我 o 在 som Instagram de 上 uma 面看 mão 到这个禅宗的 batendo 图案， palma. 就是一只手拍掌的声音是什么？ If you want to know, you should slap somebody. Se você quer saber, você deve dar 如果你 um 想 tapa 知 em 道，你 alguém. 该去打一个人。 I think that was not bad. Not bad. 我觉得这答案不错。 Foi uma má resposta. Anyway, 长乖一个人呢？ cause, conditions, all put together, there's a sound. 因和缘组合在 Causas 一 e 起。 condições reunidas surge o som. Now, according to Buddha Dharma, everything is just like that. 根据 De 佛法 acordo 呢， com o Dharma do 所有的 Buda, 东西都 tudo 是这 é 样， assim. Everything Tudo. 一切如此。 includes everything. 这包括所有一 Inclui 切。 tudo. Yourself, 你自己， Você mesmo, seu eu. it's just like that. 只是这样。 É isso. Like that sound of my finger snapping. Como o som dos meus dedos estalando. Everything is just like the sound. 所有的一切都像我刚才的这个手指弹指的那个声音一样。 And including the so-called enlightenment is also like that. 包括这所谓的正悟也 Inclusive, 是。 a assim chamada iluminação também é assim. All phenomena are like a dream, like a mirage.
所有一切的 Como 现象 dito 就如 no 同 Prajna 梦， Paramita, 还有 todos 那 os 个 fenômenos são como um 圣境 sonho, 一 como 样。 uma miragem. Enlightenment is also like a dream and mirage. 正悟 A 也如同 iluminação 梦境 também é 和 como 圣 um 境一 sonho, uma 样。 miragem. And even something that is more precious than enlightenment, even that is dream. And 如果有什么比正悟 Mesmo 还 algo 更 que 珍贵 seja 的， mais 连那个也是在 precioso do 做梦。 que a iluminação também é como um sonho, I'm uma sure miragem. some of you may immediately want to say, then what are we doing? Why are we practicing Dharma? 那你们肯定 E 有 eu 些 tenho 人会问，那 certeza 我 que 们 muitos de 在干 vocês 嘛？我们为 imediatamente 什么要 devem 修 dizer por 法？ que estamos praticando o Dharma? You think that you are suffering. 因为你认为你 Porque 在 vocês acham que estão sofrendo. See, you have a perception of pain. 你有对于这个痛 Vocês têm a 的 percepção da dor. 的感觉。 So it's like wanting to wake up from a nightmare. 它有点像 É 是你 como 要 querer acordar de um pesadelo. Wish to wake up from a nightmare, it cannot be justified by saying whatever you are dreaming truly exists and therefore you should wake up. Porque querer despertar desse pesadelo não pode ser justificado pelo fato de você dizer que você quer acordar desse pesadelo. 你这个场梦是真实的，而真实存在的，而所以你想要醒来。 Anyway, just this I wanted to share so that we don't get too distracted from the teachings of the Buddha. 我刚才要分享 Então, 这些是因 eu 为 queria compartilhar isso com vocês, de modo que nós não nos distraíssemos tanto dos ensinamentos do Buda. 偏离。 You know, I'm not a Dharma practitioner at all. I have to say this. Eu preciso dizer que eu não sou um praticante do Dharma mesmo. Because Jitun Rinpoche Thakpa Gyaltsen of the Sakepa says, a Dharma practitioner should not have any, attachment to this life. Porque praticante do Dharma não deve ter nenhum tipo de apego a essa vida. I have a lot. 我有很 E eu 多。 tenho muito. I don't want you to think that I'm, I don't want you to dislike me. 我不想 Eu 要 não 你 quero 不 que 喜欢 vocês deixem de gostar de mim. I'm working hard to the point where I reach, who cares if these people like me or not? 我很 E eu 努 trabalho 力的 duro 让 para 自己 atingir o ponto 达至 de 这种，就 pensar 是 quem se importa 不 se essas 在乎 pessoas 别人 gostam 喜 de 不 mim 喜 ou 欢 não. 我。 Sometimes I'm getting there. 有时 Às 候我 vezes 还 eu consigo chegar lá. So it's possible. 随时做得到。 Talvez seja possível. But, so I'm not a practitioner. 所以我不是个修行人， But I think I'm such a Buddhist fanatic. 但是 Mas 我 acho 是 que eu 一 sou 个佛教疯狂 fanático budista. 分子， There's a difference. 狂热 Há uma 分子， diferença. 它这之间是有区别的， Big difference. 很 Uma 大的 diferença grande. Really, really big difference. I hope you know this. 真的很 E 大 há 的 uma 区别。我希 diferença 望你知 grande, 道 espero que você This saiba. part of me being the Buddhist, Buddhist fanatic, really drives me nuts sometimes. 这 E 个 essa 我的这部 parte 分 de 的这 mim 个 que é um 佛教狂 budista 热分子， fanático 有 às 的时 vezes 候 me 真的搞得 enlouquece. 我疯了。 Because, whenever I teach, people say, let's make it palatable to the modern world. 因为每当我 Porque 教 quando 法 eu 的时候， ensino, 就会有人说 algumas 让我 pessoas 们 dizem, 把 vamos 你 tornar 请 isso 你的教法 palatável para o 讲 mundo 成这个 moderno. 现代世界是可以接受的。 So the Buddhists always now are expected to hide the Buddhist part 那现在 that 佛 is coming from Buddhism. And then every New Age gurus and every spiritual gurus in the YouTube, they basically steal from this sutra, that sutra. They
they actually pretend that it comes from them. I'm sometimes even thinking of studying law. Então nós Copyright law. fazemos esse esforço para esconder o lado budista dos ensinamentos, mas ao mesmo tempo todos esses gurus New Age no YouTube, eles ficam pegando partes do sutra, daquele sutra, do outro sutra, e fazem uso daquilo. Eu realmente tenho pensado em estudar direito, direito sobre direito autoral. 所以仁波切甚至有考虑要去修读法律科，特别是关于版权法。And I'll have to finish this. 我一定 I 要 know 讲 it's a 完 break 这个。 time, but I have to finish 我 this. 知道该休 Eu 息 sei 了， que 但 está 是 na 要 hora do 讲完。 intervalo, mas eu And preciso I terminar. particularly resent the fact that when the Christians can proudly, not hide the being the Christian, and the very Buddhist, supposedly Buddhist people, they also adopt to, like they don't hide the fact that it's Christian, but they hide the Buddhist stuff. That I resent very much. E eu fico muito ressentido de que, por exemplo, os cristãos, eles não precisam esconder o lado cristão deles, e ao mesmo tempo, os budistas mais tradicionais, eles também não escondem a característica cristã, mas escondem a característica budista. Doesn't matter. 我就全吐出来 E 好 eu 了。 sei que isso vai gerar muitos inimigos para mim, mas não importa. 敌人，但没关系。 And lot of the time I am, I have I don't know, more than empathy and sympathy with people like Modi. 那我很多时候呢， muitas vezes eu acabo sentindo mais do que simpatia por pessoas como Modi. When he uses his Hindu whatever, not hide the fact that he's a Hindu. Probably he's not really, for he has a different reason, but Quando ele não esconde o lado hindu dele, provavelmente ele nem seja tanto, mas por alguma razão, bom, ele tem as razões dele. So bottom line, I think I resent if I say I'm a Buddhist, if I get categorized as a nationalist. But if I flaunt being Christian or whatever, I'm categorized as open-minded. Doesn't work for me. Então, isso não funciona para mim. Se eu disser que eu sou budista e eu vou ser categorizado como um nacionalista, mas se eu disser que eu sou cristão, eu vou ser categorizado como uma pessoa de mente aberta. Isso não funciona para mim. 但是呢，如果你炫耀说你是基督徒，人家就认为你是你思想开放，这是我不能接受的。 Anyway, those about 15 minutes I extra, the 15 minutes I just talked, I was not in myself. Então, esses 15 minutos pelos quais eu falei agora, eu não estava em mim mesmo. Okay, thankfully my bladder is saying stop. E que bom que a minha bexiga está dizendo pare. Hello. Can you hear? Cannot. Será um intervalo de 15 minutos. Dear all, we are going to have a 15-minute short break. Please be back within 15 minutes. 好，我们将进行一个15分钟的中场休息，请在15分钟之前回场。好，谢谢。
Mic test, mic test, mic test, mic test, mic test. Test, test. Not. Okay. Mic test, mic test. Dear ladies and gentlemen, the session will be starting quite soon, so you can take your seats soon. And a quick, just 2 notes. The organizer has feedback that the smoking area, if there are smokers, is at level 1. Yeah, the exterior area of level 3 is not for smoking. The smoking corner is level 1. Yeah, and the cushions that are in the zone in front is reserved for Sangha members and volunteers. It's not for loan. That's all. Thank you. How long more to start? No, 15 minutes. 我们的活动马上就要开始了，请大家陆续的回场就座。然后另外有2件事情需要提醒大家，请求大家的配合。第一就是我们这整层楼3楼这整层楼是禁烟区域，禁烟区域。如果你有吸烟的需求，请到楼下1楼去吸烟。另外，前面的这些坐垫是只保留给僧众还有我们的志愿者的。所以说，如果您既不是僧众也不是志愿者，就请不要踏入这一片区域。好，谢谢配合。
Please rise. You may make your prostrations if you wish to, and please be seated. Thank you. Okay, we have about 45 minutes, so maybe I'm almost finished. This afternoon, those who wish, if you still want to continue this afternoon, I have some transmissions and all kinds of things like refuge and bodhicitta, bodhisattva vow and all of that. So, regarding the Buddha jump, what was it? Over the wall. If you need to ask me questions, please do so. 我们还剩45分钟，已经 Então, 几 nós 乎要 temos mais 45 minutos aproximadamente, na sessão da tarde nós vamos fazer, eu vou fazer algumas transmissões, coisas como voto de Bodhisattva e refúgio. Então, a respeito do tema o Buda pulou o muro, façam-me algumas perguntas. It was just a name. 请你不要 não fiquem muito espantados com o título, isso foi só nome. But it's kind of nice. Mas é legal. If the Buddha jump over the wall for the benefit of sentient beings, you know, it's really good. May he jump over all the time towards us. E o Buda pular o muro para o benefício de todos os seres, então que ele possa pular na nossa direção sempre. Que ele possa pular em direção à seção onde estão todos os monstros. I think my interpretation will be not too much because of the temptation, but because of compassion, he jumped over. E acho que a minha interpretação não seria tanto em função da tentação, e sim da compaixão em relação, em direção ao ser. There were a lot of other questions and also personal meeting request. I couldn't really fulfill all of it. I apologize. E há muitas outras perguntas e também solicitações para encontros pessoais, eu não conseguia atender a todos, peço desculpas. Personal sort of request or whatever advice, I really don't know what to tell you beyond what we have been discussing. Em relação a esses pedidos pessoais e pedidos de conselhos pessoais, eu realmente não sei muito mais o que dizer, além do que nós temos conversado aqui. As for your well-being, like sickness and, I don't know, family situation, prayers and all of that, definitely I will do it.
那你们 E 如果是 respeito às solicitações pessoais de vocês a respeito de bem-estar, doença, questões familiares, eu certamente, preces a esse respeito, eu certamente of course, farei. do this not only, out of, I don't know, like good heart or whatever, but mainly I will do prayers for you because I also don't want to be the victim of karmic debt. E não somente por bom coração, mas eu vou também fazer essas preces por vocês devido ao débito kármico. In this day and age, people sacrificing weekend just to hear this. It's quite amazing. Nesses tempos, as pessoas sacrificarem o final de semana delas para ouvir isso é algo incrível. You came from outside. You have bought expensive tickets, stayed in the hotels. This is a big sacrifice for you. E muitos de vocês vieram de outros lugares, compraram bilhetes, passagens caras, estão ficando em hotéis. Isso é um grande sacrifício para vocês. Is equal to all the bodhisattvas of the past who make whole on their body and made into lamp. I think so because this is a modern time. In the ancient time, people have less distractions. Now you have lots of distractions. Yet you are here. E acho que esse sacrifício que todos vocês fizeram para estar aqui, ele é igual ao sacrifício dos bodhisattvas no passado que faziam furos nos seus próprios corpos. E acho isso porque no passado não havia tantas distrações. Hoje há muitas distrações. 因为呢，过去他们的就是散乱物没有那么多，但现在这么多的东西让我们散乱，所以你们能够做这些牺牲，这个对我来说是同等。Buddha said, things like, do not rely on expedient teaching, but rely on absolute teachings. O Buda disse coisas como não confie nos ensinamentos temporários, confie nos ensinamentos diretos. E também disse, não confie na pessoa e sim no ensinamento. Especially in my case, please pay more attention to the teaching, the Buddha's teaching, not me or what comes from my mouth. Então eu recomendo muito fortemente, não dependam de mim, principalmente do que sai da minha boca, e sim dos ensinamentos do Buda. Oh, I understand. We have a lot of karmic link, and every moment we are creating more karmic link or debt, or however you want to put it. E eu entendo que há muita conexão kármica e a cada momento estamos intensificando essa conexão kármica ou débito kármico, como quer que vocês queiram colocar. Taking advantage of this karmic link, I'm sure you will do prayers for me and I will also do prayers for you. Então, tirando vantagem dessa conexão kármica, eu tenho certeza que vocês farão preces por mim e eu farei por vocês. The teachings of the Buddha gets more potent as the time become more volatile. E os ensinamentos do Buda ficam mais potentes na medida que os tempos se tornam mais voláteis. Because I couldn't sleep properly last night, I decided to listen to a podcast. E porque eu não consegui dormir direito na noite passada, eu escutei podcast. And they were talking about, already there's a phenomena like cryptocurrency. E estavam falando a respeito desse fenômeno chamado criptomoeda. And very soon,
they are talking about how there will be the nation state. The idea of nation state is becoming obsolete. 对，他们也 E 说很快 falavam a 的，这个 respeito 国家的 do conceito de nação-estado está ficando obsoleto. Net state. Net, as in net state. E falavam sobre essa noção de um estado-rede. Like cyber net. Yes. Algo como uma nação rede como no cyberespaço. It's going to become volatile and fast and I don't know. Então, tudo vai se tornar volátil e rápido. Não sei. 还有变化非常快速的变化。 And no matter what kind of revolution, AI revolution, this revolution, that revolution, even after 500 years, Heart Sutra will still matter. E não importa quão rápido, qual revolução da inteligência artificial, essa revolução, aquela revolução, mesmo daqui 500 anos, o Sutra do Coração vai seguir sendo significativo. Bhagavad Sutra vai continuar significando algo desde a página 1 até a última. There's so much things to extract from the teachings of the Buddha. Então, há tanto a ser extraído dos ensinamentos do Buda. So this is just, I want to say, as a sort of a summary and a conclusion of this few, I don't know, 2 days, 3 days conversation. Então, isso é o que eu queria dizer como um resumo do que temos conversado nesses últimos 2, 3 dias. Então, se vocês têm alguma pergunta. I was wondering if you wanted to talk about Brave World. 你是否要谈多一点关于勇敢的世界？ Eu estava pensando se você gostaria de falar sobre o mundo bravo, corajoso. I was hoping you don't remind me this. 我本来希望你 E eu estava esperando que vocês não me lembrassem disso. Because I suddenly realized we are in a state that, may have an issue talking about it. 因为我突然发现我们在 E 一 eu 个这 me 个 dei conta de que estamos num estado em que talvez haja algum problema falar sobre isso. But there are few modern thinkers, and among them there's a guy called Huxley. 但是 E há alguns pensadores modernos, entre eles um cara chamado Huxley. And actually there is a book called Brave New World, written by Huxley. 其实有本书 E 叫 há 《勇敢的世界》。 livro chamado O Admirável Mundo Novo, escrito por Huxley. I have a little feeling that he may have read some sutras here and there. He actually really talks about Buddha and, he talks about, he does a lot of that. 我感觉 Tenho o sentimento de que ele talvez tenha lido um sutra aqui, outro ali, porque ele fala sobre o Buda. I will answer your question very briefly. 我简短的回答。 Então eu vou responder a sua I think the pergunta. word is servitude, right? Eu acho que a palavra é servidão. Servitude. 奴役 This is important, I think. 这个很重 Eu 要 acho que，isso é importante, Especially for the young people. 特别对年轻人来 especialmente para 说， os jovens. Under, I don't know, 18, around 18. 18岁左右的 Os jovens de 18 anos. Servitude. Servidão. Servitude. Something to do with the forced labor, punishment, a subjection to an owner. Basically, something like that, right? subject to Basicamente algo a ver com
estar sujeito a um dono, a um chefe, 还有 trabalho 惩罚， forçado, 还有由你 servidão, 的主人 servitude. 指使，这些都有关联。 I think, you please read it yourself if you want to, but something to do with the real dictator is servitude. 请自己阅读。 Vocês podem ler por vocês mesmos, mas há isso que diz que o verdadeiro ditador é a servidão. Because we love convenience and practicality. 因为我们喜 Porque 欢方 nós 便的事， gostamos de conveniência, de coisas práticas. On one hand, we always, the surveillance, Big Brother is watching you, blah, blah, blah. Porque, por um lado, nós estamos sempre reclamando, a vigilância, o Big Brother está sempre ali vigiando, blá, blá, blá. On the other hand, we love the convenience, Mas, por outro lado, adoramos a conveniência. Amazon knows what kind of book I read because many times they give me good suggestions. 但另一方 Eu 面 não me 呢， importo que a Amazon saiba que tipo de livro que eu leio, porque às vezes eles me dão algumas boas sugestões. Algorithm, we become the victim of algorithm. 我们 Nos 成为 tornamos 方程 vítimas 式 do 或者 algoritmo. 算法的那个受害者。 So actually, this is why I wanted to talk about we should be brave world, not to become a victim of servitude, if possible. 我们应当 E é 勇 por isso 敢。 que eu queria falar sobre ser bravo, ser corajoso para não ser vítima da servidão. All the apps are servitude dictators. 几乎所有 Quase 的 todos os aplicativos são ditadores da servidão. 让我们变奴役的独裁者。 I'm not saying you don't download new software. 我并不是 E não 叫大 estou 家不 dizendo 要 que 下 você 载 não 新 deva 的软件， baixar o novo aplicativo. Us to understand not to become the victim of that dictator. 但我觉得如果 Mas 我们 é importante que nós entendamos como não nos tornar vítimas desse 他的独裁者 ditador. 的那个独裁者的受害者，这个很重要。 There's a lot of membership, subscription. Há muito de fazer parte, de assinatura. You may be becoming owned. 就是有很多的 se torne 这个会员要你订阅，但你 possuído. 可能会被人家拥有。 But it's okay. If you feel pleasure getting owned, do it, but just know that, that's what's happening. And that's exactly what I was talking about, just knowing. Mas tudo bem, se você sente algum tipo de prazer sendo possuído, tendo um dono, apenas tenha consciência disso. Como eu estava dizendo antes, assim, apenas observe. Saiba. Usando o TikTok, usar o TikTok de forma corajosa. Não sendo um escravo. Okay. Next. Okay, next question is actually regarding the content that Rinpoche had talked about yesterday. So from the way you commented on mindfulness, like giving example of doing mindfulness in Four Seasons Hotel, it seems like you are averse to secular mindfulness, but taking in consideration practicing mindfulness in a secular manner is beneficial to some people, allowing them to meditate and thereby enhancing their well-being, which is a good method to wellness, and this method could be a way to reach the masses. Looking from this perspective, would you then be willing to give a little credit to this type of secular mindfulness? 这个问题基本上是说，听人们 Rinpoche ontem ensinou sobre meditar, por exemplo, no hotel Four Seasons e sobre a meditação de uma forma secular, a meditação praticada de uma forma secular. Então, Rinpoche acha que há algum benefício, então, nesses programas de mindfulness,
que trazem benefício para as pessoas que meditam de uma forma secular. Definitely, I'll give them a lot of credits. Sim, muito, eu daria muito crédito para eles. Equal credits. These, Four Season mindfulness courses, I will give them equal credit as I give to joysticks, prayer flags, Buddha statues, all of that. Claro, daria muito crédito a esses cursos de mindfulness praticados pelo Four Seasons. O mesmo crédito que eu daria para as bandeiras de oração, para estátuas do Buda. Mas tenho duas questões. Because these people who participate to Four Seasons, they tend to look down to prayer flags. A primeira é que essas pessoas que participam desses cursos no Four Seasons, elas tendem a menosprezar as bandeiras de oração. Or joysticks. Ou esses Mudras, they tend to look down. tendem a menosprezar mantras, mudras. And I totally detest that. E eu detesto isso totalmente. The other issue I have is I have a big doubt on this word secular. E a outra questão que eu tenho é que eu tenho uma grande dúvida a respeito dessa palavra secular. I just don't think there is pure secularism. Eu realmente não acho que exista secularismo puro. More, I don't know, but more likely this word secularism is manufactured by colonial masters who still don't let go. Eu não sei, mas muito provavelmente essa palavra secularismo ela é fabricada pelos mestres colonialistas que simplesmente não conseguem abandonar ou abrir mão. Because we live in a world who talks about, secular country, democratic country, but when they take a most serious oath, they still touch one book. Vivemos num mundo que fala em país secular, democrático, mas quando a coisa aperta, eles tocam a um livro, acessam um livro. Okay, next. All right, next question is actually from an audience from China, who is actually sitting with us right now. So I'll just recite in Chinese text. Okay. 仁波切你好，我来自中国。近些年我常听人说修法的时间不多了，大概意思大圆满法的时间要结束了，要精进修法。从寿命无常的角度，我能理解这种紧迫感是积极的，但另一方面，它会让我有种焦虑，未来的世界是不是会变得很糟糕？不知这种焦虑是多余的还是有益的？对此仁波切怎么看 ？Okay, so actually the audience asked two questions. Just now I recited the first question. So maybe Sister you want to recite first? Okay. So basically, she has heard people say that there's not much time for Dhamma practice, and the time for Mahasandhi is coming to an end. So we need to put in more effort, like basically knowing that life is impermanent. I understand the urgency to practice, but other people. But I have a lot of anxiety. Like in the future world, would it become really terrible? Is this kind of anxiety an extra, or is it beneficial? É uma pergunta sobre ansiedade, de haver disponibilidade de tempo para praticar. Se essa ansiedade ela é algo que precisa ser resolvido ou se pode ser usada como um estímulo para a prática. Here I will give you a tip. 我这里给你一个 Então eu 小 vou dar uma 贴士 dica aqui. There's a certain Buddhist sort of way they talk. 佛教徒有一 Há uma 些说话的 forma 方式。 dos budistas falarem. Sometimes they say, oh, teachings are so rare.
有时候他们 Às 说 vezes 哦， eles 教法 dizem, 很 ah, 稀 os 有， ensinamentos são tão raros, in order to encourage people. 为的是要 para encorajar as pessoas. Other time, they will say, as long as there is an emotion, as long as there is a defilement, there's always going to be a teaching. 其他 E 时候 outras 他们会 vezes 说， eles 只要有 dizem, 情绪，只要 conquanto 有反 houver 应， uma 就会有教 emoção 法， ou um obscurecimento, Encourage people. 也是为了 há 激励。 um ensinamento. So, Isso é para encorajar as pessoas. different times, different situations, we need different encouragement. 所以在不同 Então, 的时 tempos 刻， diferentes, situações diferentes, precisamos de encorajamentos diferentes. So, like in my case, No meu caso, por exemplo, somebody who is 5 years older than this nation, 一个比这个 para 国 alguém que 家 é 还 5 老 anos mais 5岁 velho 的 do que 人， essa nação. and this happened recently. 就是最近发生 Isso 的。 aconteceu recentemente. Reading some of the Longchenpa's words, 我正在 Eu 读一些 estava 龙庆 lendo 发 as 的， palavras de Longchenpa, then suddenly a thought struck me. 突然间有个念 e 头， de repente um pensamento me bateu. I'm like 65, 64. 我44 Uau, 岁， tenho 我64、 64. 65岁了， I don't have much time left to read these kind of texts. 我没有 Não 剩 tenho，mais 我没 muito 剩下 tempo 多少时间 para 来 ler 读 esse 这样 tipo de 的 texto. 佛典。 Yeah, so that's one way, right? 这 So 是一个 then I read more. 然后我就多读一 Então, 些。 esse é um jeito, então eu leio I mais. also soothe myself. Since I have a so big adoration towards Longchenpa, I will definitely somehow get reborn in a place where Longchenpa's words exist. So I will kind of stumble into his words. 那我也 Então, 这样自我安慰，既 fiquei um 然 pouco 我那 aliviado, 么 porque eu 喜 pensei 欢仰慕 que, 的 já que eu tenho 经班， tanta 那我 adoração 肯 pelas 定 palavras 会 de 重生 Longchenpa, 到 eu 那 provavelmente vou 某个 renascer em algum lugar onde 有 as palavras 龙 dele 庆发 são, 教言的 estão 地方，我 disponíveis. 或 Eu 多或 vou 少 me 会 deparar com as 听 palavras 到他 dele de 的 novo. 教言。 Yes, it will be a shame if you reborn in a country or reborn as someone who can't really read, no nose, no eyes, no ear. It will be a bit of a loss. 如 E 果你 seria um 投生到某个国 desperdício 家，作为一个没 nascer 有 em 办 algum 法阅 lugar, no 读这 país 个 ou 无 numa 眼无 situação em 耳 que 无 você não 舌 consiga 这样的 ler 东 coisas 西的话 como 呢，真的 não 是 há 很遗憾。 nariz, não há olhos, não há boca. All right, so for the second question. 另外想请教仁波切如何在禅修方面精进。您曾说过，趋向实相的能力需要福德，积累福德的方式很多，比如放生、点灯、供香、绕塔等。但在做这些事时，很容易分心散乱，跟着念头跑。平时工作生活中，不是忘了觉知，就是不愿觉知。所以最佳的精进方式是不是就是找个安静的地方闭关呢？谢谢。How should I improve on my meditation? You once said that to approach the truth, you would need merit, and accumulation of merit could come in many forms, like life liberation, offering of incense, lighting lamps, building pagodas, stupas. But in the process of doing these things, we get distracted easily. And in the process of daily work, we tend to forget to be mindful or refuse to be mindful. So in order for me to really improve on my meditation, should I find a quiet place and isolate myself? Então a pergunta é como, aprimorar a meditação. But I think there's one method I should tell you. 但有个方 E 法我可以 sobre 告诉你， a necessidade de se isolar ou não. Então, Poche disse If que há um possible, método que ele every vai day in the descrever. morning. Se for 如 possível, 果可 todos 能 os 的话，每 dias de 天早 manhã. 上； If not, maybe once a week. 如果不 E 行 se 就 não 一 for 周 possível 一 todos 次。 os dias, pelo Choose menos a uma day, vez por let's semana. say, I don't know, Monday morning. 选一天，比方 Escolha 说 um dia, 星期一早上。 segunda-feira de If manhã. that's not possible, once a month. 如果不 E 行 se 的 isso 话， não 一个 for 月一 possível, 次， pelo menos uma vez ao mês. Once a year will do too. 一年一次 Uma 也 vez 可 por 以。 ano também resolve. Okay, so let's say you're so lazy you can only do once a year. 比方说你那么 Então 懒 vamos 惰， dizer que 你 você 只 seja preguiçoso e que você só Let's say consegue on the fazer New uma vez Year por day. ano. 就说新 Então vamos 年 dizer 那 que seja no dia do ano novo. Think all the Buddhas and Bodhisattvas in front of you. 你想所有的佛 E 菩萨 pense 在 que 你 todos os Budas e Bodhisattvas estão na sua frente. From now till the next year, New Year,
whatever I do or not do. Pense que de agora até esse mesmo dia, no ano que vem, o que eu fizer ou deixar de fazer, including, sleep, 包括睡眠、 incluindo dormir, dozing, sleeping, I don't know, 睡着、睡觉 loitering around, 随意乱来 dormir devagar por aí, browsing webs, 浏览网站、 olhando coisas na internet, chanting mantras, whatever, talvez recitando mantras, o que for. breathing in and out, 呼吸、 Respirar, inspirar, looking at flowers or a water fountain or a carpet or whatever, everything. olhar para flores, uma fonte de água, para o tapete, o que Whatever for. I do or Tudo. not do or not think, may they all one way or another benefit and awaken all sentient beings. This will do. I have a backing of the Buddha for this. I didn't make this up. 那无论 Quer que eu faça ou deixe de fazer, que isso beneficie e desperte a todos os seres. E eu tenho o apoio do Buda para isso, não estou 这 inventando. 个我有佛陀，这是佛陀说的不是我说的。 Shantadeva also said this. 基天菩萨也是这么说的。 He said this, once you do this, even while you are sleeping, you are accumulating merit. 你如果这么做 Ele 的话， disse 就 isso, 连你在睡觉的时 mesmo 候，你 enquanto 在 você estiver dormindo, se você fizer isso, estará acumulando mérito. 这是菩提心的力量。 So you can do that. And then if you happen to have a chance, go to the retreat. 那你可以这么 Então 做， você 然后 pode fazer isso e se tiver chance, faça um retiro. Bonus, 那个 Esse 是 é um 好像 bônus. 红利。 Okay. All right, so actually we have several questions from Buddhist youth. So I think it would be great if we can address their question as well to encourage their practice. So first question Há is muitas about perguntas mindfulness. sobre os jovens, talvez seja I'm interessante always aware of respondê-las my para thoughts only encorajá-los. after the train of thoughts passed. Is this not right? Or should I Eu me be dou conta dos mindful meus or pensamentos aware apenas depois que a of my corrente de thoughts pensamentos as they passa. pass and see the thoughts as they pass? 我总 Isso 是 está correto ou olhar os pensamentos após eles passarem é melhor ou enquanto eles passam? 意识到我的念头，并在他们经过的时候看到他们。 That's very good, but not good enough. 非常 Isso 好， é 但 muito 不 bom, 够 mas 好。 não bom o So you suficiente. should be happy with this, but also long for more. 所以你应该为 Você 此 deve 感 se 到 sentir 满意，但 satisfeito, 是同 feliz 时 com 你 isso, 应 mas 该 também 想要 ansiar por mais. Okay, next one. Next one. I had practiced the meditation you taught for the last 2 days. I'm unsure if I'm practicing correctly with the right intention when I'm meditating on consciousness of time. Can you explain it again? And this question is actually followed by, how do one meditate to silence the mind, eventually to becoming an undisturbed mind in the mundane world? 两个问题 A pergunta 你 tem 昨 duas 天教的 partes. Uma 我是 delas é a 让你教 respeito 的 de 就是说 a motivação correta na meditação, enquanto está meditando a respeito do tempo. E a segunda é sobre a meditação em silêncio, silenciosa, 当我在禅修这个，特 sobre 别 a 是关于 mente 我在禅 quieta. 修这个对时间的觉知的时候，你可不可以再解释一下？然后我们怎么禅修，让我们的心能够静止，逐渐的呢，最终我们的心可以在世俗的世间而不受打扰。 Okay, the time one is really, really vast. 那个时间的禅 A 修是 resposta a 非常 respeito da meditação do tempo é muito vasta. Kindergarten level, 它可以从 Você 幼儿 pode 园 começar no 的 nível básico, 层次开始。 like from, okay, this is November. It's coming towards the end of this year. 现在是11月 você 要 pode 到， começar com, ok, estamos em novembro, final do ano, 现在是几乎中午， quase It's meio-dia. coming, towards the end of today. 今天也快要 Está 结 se 束。 aproximando do final do dia That de hoje. level, Então, desse all the nível, way to a thought comes. então 从 desse 刚才那 nível 个层次呢，一 até 直到呢， o 另 nível 外一个层次就 de 是念头升起， pensamento surge And then it just goes. 然后它离 e 开 ele 了。 vai.
And then the next thought comes. 下一个念头 E o 又来了。 próximo pensamento And vem. it's the time, right? E isso é o Because tempo. one has passed, the other is come. 因为一个过去了， Porque 另一个又来了。 passou e o outro está vindo. What was the second aspect? There was something else. The That's it, right? Second question is, how do one meditate to silence the mind, eventually to... Oh, I see. Oh, yeah. But if O you segundo é a respeito de como se meditar no mente silenciosa. what it does is it will habituate you for not getting entangled. And I think unentangled is silent, whatever you call it. 如果你 Então, 做我们 se você praticar da forma como nós estamos praticando aqui, você vai praticar não se apegar. E eu acho que o não apego, não ficar preso aos pensamentos, é o que você chama de silencioso, ou o que quer que você chame. Silêncio. 哦，就是回答他刚才的问题，怎么让你的心静下来，等等等等，关键就在于不纠结，解开你的各种纠缠。 Okay, next one. All right. Actually, we have another 2 sets of questions. They're all buy one, get one free. So, yeah. So the first set. As perguntas vêm de duas a em duas. lot about how people would perceive me. I feel that this overly concern with how people think about me affects my authenticity and makes me restricted in my body, speech, and actions. As a result, I'm not brave enough to be myself. Is this overly concerned with how others think about me? Because I'm protective of my ego. How do we overcome this? And the second question is, in your opinion, is Choya Chumpa Rinpoche an epitome of authenticity? His life and the choices he made is full of controversies regarding alcohol and women. Is this still authenticity that abides by Dharma? 两道问题，一 Então, 个 a 我觉 pergunta 得 também 我 tem 2 aspectos. A primeira pergunta é como que há uma preocupação de como as pessoas pensam a respeito dessa pessoa e como se ela se preocupa demais com esse pensamento, se ela está sendo protetiva demais com o seu próprio ego. E a segunda é uma pergunta a respeito de se Chogyam Trungpa é o máximo da espontaneidade, da autenticidade. Se aquele comportamento dele em relação a mulheres e álcool é o que se considera o extremo da autenticidade. 这些都是就是根据佛陀的言教嘛。The first question, the concern, I would say this is good. This is good. You should keep this concern. In a way, mindfulness actually, the small ingredient of mindfulness is concern and sort of paranoia, actually. Então, a respeito da primeira parte, essa preocupação sobre o que as pessoas pensam é importante manter, porque, de certa forma, um pouco do ingrediente da atenção plena é essa preocupação, é um pouco de paranoia. 在意的成分，其实它是有点过度的担忧也在里头。This is why mindfulness is a means, not end. 这就是为什么正念呢？它 É 是 por isso que a atenção plena é um meio e não um fim. When you become Buddha, there's no mindfulness. 当你成佛 Quando 了以 você 后 se 就 torna 没有 Buda, não há atenção plena. It's just the very sound of mindfulness is very constipating, don't you think? 正念这个 Porque 声 o 音 próprio som da atenção plena é algo um pouco que constipa, não? Anyway, the second part, the Chogyam Trungpa. 那第二个关于 Então, a segunda parte, a parte sobre Chogyam Trungpa. If you're asking me, you know, for me, people like me aspires to become like him. 如果你问 Então, 我 se 的 você 话， me 像我这样 perguntar, para pessoas como eu, nós aspiramos a ser como ele. But even me saying this have already, caused lots of problem towards me.
但就连我 E 这么 mesmo 说的， eu falando isso, dizendo isso, já me causou muitos problemas. Now, controversy is a very, very, very diluted human world's phenomena. 争议呢，其 Então, 实是 a 一个 controvérsia é um tipo de 人类世 fenômeno 间的现象。 relativo Really, ao mundo really humano go diluído. deeper. Every word in the 84,000 teachings are controversy. If you look from the worldly point of view. Porque se você olhar do ponto de vista mundano, cada uma das palavras nos 84 mil ensinamentos são controversas. Just imagine, go to a moisturized hand cream factory and say, hey, everything is impermanent. That's a controversy already. 你想象，如果你去 Imagina 到一个 você 制 ir 造 em uma fábrica de hidratantes e lá dizer, olha, tudo é impermanente. 这个就是争议。 Of course, yeah. The Tantra was a controversy among the Buddhists. 密续在佛教 Tantra era muito controverso entre os budistas. It really depends on you. 这全都 Realmente 是 depende de você. Do you want to climb Mount Everest? 你要不要 Se 爬 você 上 quiser escalar o Do Everest, you want to climb some nice English rolling hill? 还是你要 ou 去 você 爬 quer escalar uma colina inglesa With helmet, paddings, usando capacete, paddings, and maybe a lawyer cotoveleiras next to you. e também com um Maybe advogado a lawyer, yeah, and insurance, of course. e fazendo 还是 seguro. 然后你也还要戴着头盔啊，然后有很多的这个护垫身边还带着律师，还有肯定是要买保险。 Do you want to be an adventurist? 你要不要探 Ser 险？ aventureiro, You know, get rid of passport, get rid of credit card, get rid of phone, and travel from point 1 to point A to point Z. Even among here in Singapore, you will really benefit a lot. No need to go to Mount Everest, even from, I don't know, Jurong to Bukit Timah. Just walk without any of these. 那如果你要 então, 的 se você 有 quer 很 ser 多 um 的话， aventureiro, 你可以 livre-se do 放弃 telefone, 你 do 的， cartão de 不要 crédito, do 拿着你的信 passaporte 用卡、你 e 的手机从 A caminhe do 走 ponto A A para o 点走 ponto 到 B, para Z o 点 ponto Z. 你也不用 E 去爬什么 mesmo 珠穆朗玛峰， faça 就 isso 算在新 aqui 加坡这 dentro 个 de 地方，你就放 Singapura, 弃这一切，然 entre 后从 essas duas 玉朗 localidades 一直 aqui, 走到这个五级芝麻山， vai haver Somewhere in muito the middle you benefício. get hungry, 到某处的 Em 时候 algum 你可能 momento 肚 você 子 vai 饿 ficar com no fome, money, 没有钱， não vai ter you dinheiro, are a bank CEO, 你是一个 e 银行的 você 总裁， é um you have CEO de um no, you banco, know, then what, you beg food somewhere in the orchard? 你在乌节路去乞讨， talvez Do você it. 你应该试一下， It is Vai. probably the most eye-opening for you. 这大概是 você 最大 vai 开眼界 implorar 的 por 一次体 comida, 验。 vai em algum lugar, isso vai That's what I mean vai by abrir seus brave olhos. world. 这就 É 是我 isso 勇 que eu 敢的 quero 世界 dizer 的 com o 意 mundo 思。 If you want to corajoso. be the slave of servitude, then of course, credit card here, phone there, charger, you know, actually, what? Power bank. 如果 Então, 你 se 要 você 做这 quiser 个 ser 奴役的 servil, aí 奴 sim, 隶的话 cartão 呢 de，crédito, 那你就 telefone, 好了，你就可以带你的信用卡、 carregadores, 手 e 机啊、 agora 手机的 essas 充电器啊、 baterias, 充电 esses 宝。 power banks. Anyway, I better not speak too much about this question. 我最好不要讲太多。 É melhor eu You não know, falar I'm muito still sobre a essa pergunta. worldly, you know, ignorant being. I treasure my job. E eu ainda sou um ser 我还是一个 mundano 世 e 俗 eu 的愚 prezo 痴 pelo meu 的 trabalho. 世俗人，我还是很重视我的工作的。 Okay. All right, so next, another set of question is actually from a youth. A while ago, it suddenly kind of hit me that we're all going to die. The thought just hit me out of nowhere. I have had awareness of it before, but the fear suddenly become more real to me. It became a label of expiry looming over my head, and it's quite scary to be honest. Do you have any advice on this topic and how to let go and accept this? So this is the first question. Yeah, second question is regarding maturity. I always hear people say you're still immature.
this word already is used to describe people, and I'm curious to know the true definition of maturity. To me, maturity has always seemed like losing a part of you, a part of your childhood. But what truly is maturity? OK， 两个问题。第一个就是最近这个 duas partes da pergunta também. A primeira essa é uma pergunta vinda de jovem que teve esse lampejo de pensamento a respeito da morte e ficou muito assustado, porque foi pensamento que bateu de forma muito real. Então, como abandonar esse medo desse pensamento da morte? E a segunda parte da pergunta é sobre maturidade. Qual a verdadeira definição de maturidade? Porque há sempre essa sensação para essa pessoa que fez a pergunta de que a maturidade traz a perda de uma parte da personalidade. Okay, I will answer the second one first. 我先回答第二道问题。 Eu vou responder a segunda primeiro. Reminding me because that's one in my list, the maturity. I just forgot. 谢谢你提醒我，因为 obrigado por me lembrar, porque na minha lista havia essa palavra maturidade e eu me esqueci. Within the context of our subject, maturity is very much when you are here and now. That is the real maturity. Do ponto de vista do nosso assunto, do que nós temos desenvolvido aqui, a maturidade verdadeira é quando você está aqui e agora. The moment you get entangled, you are becoming immature. No momento que você fica emaranhado, você fica imaturo, torna-se imaturo. Porque não há, então, tempo de ser maduro, porque estamos sempre flutuando. Então você se torna ingênuo e tudo isso. The first one aspect of question is complicated. O primeiro aspecto da pergunta é complicado. That one you need to really, if you can think a little bit about Buddhist idea about time, you would then have much, then it would be easier. Porque se você puder pensar um pouco a respeito da ideia budista sobre o tempo, talvez fique um pouco mais fácil. Yeah, habitually, I totally sympathize you, empathize with you. You are suddenly not liking this experience of coming to an end. Então, de um certo ponto de vista, eu simpatizo muito, eu tenho essa empatia com o seu sentimento de que as coisas, sim, estão chegando a um fim, de você sentir desconforto com esse sentimento. End is a belief. Mas saiba que o fim é uma crença. You should really poke holes to this belief. E você deve fazer furos nessa crença. I don't understand why people condemn blind belief, yet they totally blindly believe in end. E eu não entendo como que as pessoas condenam uma crença cega enquanto elas cegamente creem em um fim. I think, again, going back to, clinging to this body. You remember the body, the feeling and all that. O apego a esse corpo, lembra o corpo, sentimento. E essa é uma pergunta muito extensa, eu não consigo respondê-la propriamente dessa vez. Yeah, please. 仁波切，这是帮我国内的两个道友提的问题。第一个问题是如何区分知道和觉知，能否举个例子？第二个问题是佛陀在二转的时候说心是没有的，三转的时候说心的本性是清醒的，那怎么去体验这个既是清醒又是没有的心？还有另外一个道友提出的问题是，我们在修自他相换的时候，抱歉，可以停一下吗？我要翻译，不然等一下记不得不够好，对不起。So the question is that what's the difference between qual a diferença entre conhecimento e consciência? Pode dar um exemplo?
third turning, Buddha said the mind is awakened. So, how to experience both? Como experienciar que a mente é Knowing and aware. despertar? This kind of big questions. Won't finish. Então, essas são perguntas enormes, não é possível concluí-las. Então, a diferença entre Knowing and aware can be one saber, same thing. conhecer e estar consciente são a mesma coisa. From the Buddhist point of view, sometimes awareness can be, knowing can be knowing an object. So, knower and the knowing. Do ponto de vista budista, conhecer, pode haver essa ideia de que há o que é conhecido e aquele que conhece. Um objeto. When we talk about awareness, in Buddhism, there's no subject and there's no object, but there's a pure awareness. So there's that. E no budismo, quando falamos sobre consciência, ter consciência, não há um sujeito e um objeto, apenas a consciência. Your second part of the questions, let's, have aspiration that we will discuss this another time because it's really big. Então, para a segunda parte da pergunta, vamos ter a aspiração de que possamos discutir isso em algum outro momento, porque é um assunto enorme. 谢谢仁波切。还有一个问题是来自另外一个道友的，他说我们在修自他相换的时候，当我把自己放到对方的位置去感受、了解对方后，我可以理解他，但是我却不能疏导自己的情绪。比如对方让我做某件事，我不愿意，他因此生气了，我修自他相换以后，我觉得我可以理解他，然后就做了这件事，但是做了以后觉得自己很难受，因为他并不想去做这件事情。如果只是考虑到对方的因素才去做，遇到这样的情况，我们是否有更好的解决方法 Okay. So, in the practice of Tonglen, understanding the other, putting myself into the other person's position. So, a mim mesmo na posição do outro, por exemplo. But I cannot regulate the emotions after Mas eu não doing this. consigo regular as For emoções. example, somebody asked me to do something and Se I alguém me pede refused. para fazer And that alguma friend coisa e eu got recuso, angry. So with e o meu practicing amigo fica Tonglen, bravo. I better understand her and I went to Ao praticar Tonglen, eu posso compreender essa pessoa melhor about it. So is there a better solution? e eu então me sinto mal sobre isso. I can't really give you any solutions, but I will tell you what Tonglen is doing. Eu não consigo lhe dar uma solução para isso, mas eu vou lhe dizer o que o Tonglen faz. In Buddhism, there's something called mind training. No budismo há algo chamado treinamento da mente. And training comes many times training logical, rational. Então, o treinamento, muitas vezes, ele é racional, é lógico. E muitas vezes, ele também está trabalhando com as suas emoções. 它是运用逻辑和理性的，但也有很多时候它是通过情绪的训练。It's like thinking that Buddha is sitting on the lotus. Como pensar que o Buda está sentado no lótus. That's a mind training. Isso é um treinamento da mente. Because scientifically, it's not possible. 因为科学上来说， cientificamente não é possível. The lotus will be squished. O lótus seria esmagado. Also, sometimes we visualize we have 4 arms. Às vezes também visualizamos que temos 4 braços. We want to get rid of the habit of having 2 arms. Porque queremos nos livrar do hábito de ter 2 braços. You know, it's all like that. 全都是这样的。Like
Like if you are practitioner of white Aryatara, Se você for praticante de tara branca, you should still be able to wear shoes. 你应该还是可以 ainda 穿 assim 鞋。 você deveria conseguir Even usar we know sapatos. there's an eye there. 虽然我们知道 Mesmo 脚 sabendo que há 脚底有 olho 个 ali 眼睛， no dedo. So it's a bit on like that. 是有点像这样的。 So Então é um pouco assim, usually de que há olho no pé. we think Então é um we pouco are assim. more important than the other. 通常我们认为我们比别人还 Nós 重 sendo 要。 mais importantes do que o outro. So there's a two technique in the Mahayana Dajin Nyambi Changchukisam, Dajin Jevi Changchukisam, you know, thinking that others and me are equal. 有两 Então há 种 duas 大众的 técnicas 方 no 法，一 Mahayana, 个就是你认为 pensar 自己 que 和 eu e os 别 outros 人 somos iguais. 是平等的。 And then slightly higher is thinking that others are more important than me. 然后再高层次一 E 点的， um pouco mais elevado é pensar que os outros são mais importantes do que eu. Just think in terms of, you know, mind training. 所以你把它 Então 当 pense 做 em termos do treinamento da mente. Okay. All right, so I think due to the time constraint, we probably can allow one more question. Before the question, for the context of everyone, we are actually going to have a short 10-minute marketing session for Blue Lion School. Yeah, so, and fortunately, this question is also related to Blue Lion, so I think it will be a good one to end off this Q&A session. All right, so this audience is actually from the hall, main hall over here. So this audience asks, how to mingle our minds with your mind? So this is the first question. 我们要怎么让我们的心跟你 Então 的 a 心 primeira pergunta é como misturar ou como dissolver a sua mente com a The nossa. question is actually, as there are not many Buddhist schools for children around the world, like the amazing Blue Lion School, could you please consider opening online schools, courses, so that many young children can attend? Thank you very much. 那第二个问题是， Então não há muitas escolas budistas no mundo, como por exemplo a Blue Lion, então você poderia considerar abrir escolas online para mais crianças poderem se Mind beneficiar. knowing mind. mingling. Oh, sorry, that's your answer. Mind knowing mind. The first A question is mente mind. How do we mingle our mind with your mind? With my Como mind. dissolver a nossa mente com a sua mente? Essa é a pergunta. You don't want to do it. Vocês não querem fazer isso? 不会想要这么做， For your own safety. 为了 Da sua própria 为了你自己 segurança. 的安全。 Yeah. But this, really, this is out of my caring. I'm telling you. 我是出于对你的 fora 关 da 心， minha, 所 do 以 meu 这么 alcance. 告诉你。 Anyway, if you are talking about a tantric, you know, tantric dissolution of the guru and the practitioner, it's actually knowing that guru is my own projection. It can begin with that. 但如 Se 果 você 你 está falando a respeito da dissolução do guru e do aluno, talvez saber que não há distinção é um começo. 投射，我的心的投影你可以从那边开始。 As for the second question, the children's school. Only thing I know is that we definitely need it. 我唯一所知道的 A 是， segunda pergunta a respeito da escola para crianças, tudo que eu sei é que nós precisamos. Way to do, how we do it. I'm the worst person to ask this question. 至于怎么做，在哪里 Mas 做， quanto a como fazer, a forma de fazer, eu talvez seja a pior pessoa a quem perguntar, Just para real responder essas obvious perguntas. reasons, you know. First of all, as whoever asked this question said, the Buddhists have not been that great with, you know, preparing children's school.
很明显的，就如刚 A 才问 primeira razão é, como a própria pessoa que fez a pergunta disse, os budistas eles não têm sido muito bons em criar escolas para crianças. I mean, the closest thing that we have is like monasteries with a lot of young monks. 我们有的最接近 A 的 coisa mais próxima que temos é monastérios com monges The whole jovens. sutras and shastras, there's not a single thing that is sort of purely designed for kids. 在整个E nos sutras e nos shastras não há nada que tenha sido desenvolvido exclusivamente para as crianças. Just to sort of, you know, I'm not trying to justify, but I think I should give you the reason. There is a reason why it's like that. Eu não estou tentando justificar, mas eu acho que eu devo lhe dar uma razão. E há motivos para ser assim. And maybe Advaita. Buddhism has never been a political, you know, it's never really is associated with politics. 就像耆那教还有一个印度教的 nunca foi mesmo associado com política. 跟这个政治都不太相关的。 Never really concerned with the state or this life. I mean, for that matter, the big boss left the state. 他一 O 直 budismo nunca se preocupou com o Estado, né? Por exemplo, o chefe principal, ele abandonou o Estado. And I think I'm quite right to say that, on the other hand, like Abrahamic religion, like Christianity, Islam, Judaism, is very political. 另一 E eu 方 acho 面 que 呢 eu estou certo ao dizer que, por outro lado, as religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo, o islã, eles são muito políticos. 政治是很多关联的。 It is actually emerged as a political consequences. 他们是因为政治因素。 Na verdade, surgiram como So in the consequências political políticas. world, you always want to sort of, there's always an issue of hegemony, right? 在一 No 个 contexto político, no mundo político, há sempre esse tema da hegemonia. 这个问题就是等一下哈，就是霸权的问题， Control, who controls who? 谁控制谁？ Controle, quem controla quem? So, you know, they really were really good at thinking about the children's education, the hospitals, the, you know, statehood, punishment, rewarding, all of that. 所以他们 Então, 真的 eles sempre foram muito bons em pensar sobre controle, escolas, a criação das crianças, hospitais, quem controla quem, 怎么奖励你？ Well, punição. the reason why I really think we need it is not so much with the hope that, you know, there will be a lot of Buddhist population. 我为什么认为 A razão pela qual eu acho que precisamos dessas escolas não é para que haja um incremento na população budista. The main intention of having children's education inspired by the Buddhist wisdom is because actually in the Buddhist teachings there it contains things that will really, really help the, you know, the next generation, something that will really help them. 我主 E a 要的 razão é porque, para haver essa preocupação com o ensinamento de crianças dentro da visão budista, é porque na visão budista, nos ensinamentos budistas, há coisas que realmente, realmente vão ajudar as próximas 确 gerações. 实会帮助到下一代的教研。 Shallow it may be, just choose few of the things that we discuss. 你就选一个 Por mais superficiais que tenham sido, escolha algumas coisas que discutimos. Autenticidade, por exemplo. Being brave. Ser corajoso. I don't know, not to be overridden by, not to be overpowered by servitude. All these children would be good if the children are already prepared for that. 不要被奴役 Não 性所 ser sujeito à servidão. Seria muito bom se as crianças soubessem lidar com isso. So for me, I only have this thing. I know we need it. 我唯一的就是我知道 Eu somente tenho isso. Assim, eu As sei que for having it precisamos. in different places, you guys have to help me.
至于要在不同地 Quanto 方 a 开 ter 设， isso em outros lugares, vocês precisam me ajudar. Just as some of the Singaporeans here, they are helping me to have one here. 就好 Assim 像一些新 como 加坡人帮 as 助我 pessoas 在 de 这里 Singapura aqui, elas estão me ajudando a ter uma escola. Bangkok. 然后曼谷现在也要开一 E 间。 agora vai haver outra em Bangkok. Almost past 8 years, we have had one in New York. 过去 Pelos 8年我们 últimos, 在纽约有一间。 os últimos 8 anos temos It's tido uma very em Nova York. encouraging because actually 99% of the kids, which there's about 100, they're all non-Buddhist. 那是纽约那间 O que é bastante encorajador, porque 99% das 100 crianças que há lá, elas não são budistas. 不是来自佛教家庭的。 And the way the parents interact, and basically seeing this kind of training as a preparation for the next generation is very encouraging. E a forma como os pais se relacionam, interagem lá, é basicamente encorajando esses ensinamentos como uma preparação para a próxima geração. 这些发展的是很令人鼓舞的。 I think that one, actually, how to do it and where to do it and all of this, actually, you better ask these guys. They know much better. 怎么去做？ Essa parte a respeito de como fazer, a forma de fazer, é melhor perguntar para esses caras que eles sabem muito melhor. I think just some of the Buddhist values like dependent arising, that alone will do the magic. 一些佛教的价值 Eu acho 观 que alguns valores budistas, como o surgir interdependente, isso só já vai fazer a mágica. Let you do this. I want to just one thing. Later, we will do the refuge. So there seems to be some people outside who has never taken refuge. They wish to do it. If those who have taken refuge here, some of you many times, if you could sort of make a way for them, especially maybe from the sanghas here, so that they will have the space, I'm sure that alone will be considered as an act of compassion and rejoice. Então, mais tarde vamos fazer a cerimônia de refúgio e há algumas pessoas lá fora que nunca tomaram refúgio e que gostariam de tomar refúgio. Então, assim, eu sei que há muitas pessoas aqui dentro que já tomaram refúgio muitas e muitas vezes, então eu pediria para que essas pessoas dessem lugar para aquelas que estão lá fora e eu vou entender isso como um ato de compaixão e eu ficaria muito grato. Hello. Hi. I'm from Blue Lion Preschool. I'm also an ignorant, worldly being, and I treasure my job. Thank you, boss. Okay. So just to share a little bit about Blue Lion today, we're one of the 4 schools guided by Rinpoche. Our project started in 2019, and our school opened in November 2020 in Siglap. So that's in the east of Singapore. You translate later? Are you translating now or later? Later. Oh, later. Okay. Yeah, so it's our 4-year anniversary. What we do is we weave Dharma and Asian wisdom values into mainstream education. And our children work que with está a few comemorando 4 themes anos such as agora. sustainability, my E awakening, a escola like what ensina they sobre say, sustentabilidade, dependent sobre Okay, we're constantly despertar da mente inspired by Rinpoche's teaching, and we are very e são intentional about inspirados how pelos our ensinamentos de children can Rinpoche thrive in the world that we live in today. Okay, we're a very e small space sobre como que as for crianças 30 podem children, and we're looking perseverar to no nosso expand mundo. into a Nosso space for 100 espaço é muito children. Okay, pequeno I'm a lot more e authentic when you talk to me one-on-one. vamos So please come and visit tentar us at the booth expandir if you'd like to find out para more. lugares, We um would like lugar to onde share a dream possa about receber Buddha. mais Thank you. pessoas. E convido a todos que, por favor, nos visitem e podemos compartilhar um pouco mais a I respeito forgot something. do bairro. We're going to have an open house and a fun fair next Saturday, 9 No próximo November, sábado, from
dia 9 de novembro, haverá open house e uma feira. Because it's co-organized by our K2 children, our graduating children, and the teaching team. So the reason why we're fundraising is because our K2s, ela é organizada pelos professores e pelos alunos que já estão se formando. in front of the stage and everything, they wanted to have an E vai appreciation haver dinner for their parents. uma So they are raising fund to have money for the vamos dinner, angariar fundos. and they're actually going to make their own dinner for the parents, and also to donate to a charity of their choice. So please, if you are going to be in Singapore or those who are living here, please, you can get tickets at our booth today and come and visit us next Saturday from 9 to 12. It'll be a good chance for you to see what our space is about too. Thank you so much. Então, vai haver esse open house e estão todos os convidados que eles estiverem em Singapura podem participar. Os títulos estão sendo vendidos na mesa do Blue Lion. E vai haver uma ação de doação para entidades de caridade, com parte do que está sendo arrecadado com essa feira e com esse open house. 很努力的把佛法和让人觉醒的智慧价值观，把它带入这个主流的教育当中。那有很多的主题，包括环保，如何让心醒觉，还有缘起等等，都有很多这方面的主题。那大家都是受到仁波切教言的启发。然后呢，我都努力的探讨怎么让孩子在现在的世界中还能够绽放，依止佛陀的教言绽放。然后这个地方很小，我们只能容纳30个孩子，未来我们希望能够扩大到一个能够容纳100个孩子的地方。然后另外一点就是我们还有慧华他1对1很好聊，所以对我们有兴趣的，请到小兰师柜台去找他。然后另外就是11月9号周六早上9点到12点有个学校有个联欢会和开放日，如果你们在新加坡或者是本地人，欢迎你们前来参加。这个这个联欢会是由将要毕业的孩子们和教师团队一起组织的。因为今年呢，他们的毕业典礼，他们并不想像往常一样的上台表演，孩子们他们想要亲手为父母们煮晚餐，所以他们也要办这个联欢会，筹款买菜给父母们煮饭，还有剩余的捐款，他们会捐给孩子们自己挑选的一家慈善机构。有兴趣的朋友们，等一下可以在小兰师柜台买票，然后下周6见。We believe in nurturing not only the body, but also the mind. As Dharma Rinpoche reminds us, our children can learn to appreciate the qualities of the mind they have, how receptive and accommodating it is, like the sky. This philosophy guides our approach, allowing children to explore their innate potential, expand their thinking, and remain open to new experiences. At Blue Lion Preschool, every day is a journey of discovery. Let us follow our little warriors as they embark on a day filled with exploration, creativity, and connection. Each day, a different child takes on the role of shrine leader, leading the group in singing, meditation, and setting intentions for the day. Every child is invited to participate, fostering a sense of responsibility, leadership, and ownership. The Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. The love of the Buddha is big and wonderful. Ooh, ooh, wonderful.
Through this practice, we cultivate community, compassion, awareness, and respect, setting a positive and mindful tone for the day ahead. Nature is at the heart of our learning. Children connect with the outdoors daily through exploration in urban farming activities like composting, tending to local fruits and vegetables, and understanding natural life cycles. This hands-on experience deepens their appreciation for sustainability and lets them experience the interconnectedness of nature and the world around them. The Blue Lion curriculum is a pilot Singapore brand that lays a thoughtful educational foundation for the whole child, articulating the innovative approach to Buddhist education as envisioned by Dzongtse Khyentse Rinpoche. Blue Lion's unique, customized curriculum offers a daily bilingual English and Chinese learning environment that is aligned with progressive education research. Through our unique programs, such as Bilingual Project Learning, Asian Heroes Book Project, and Wisdom Values, our children develop knowledge, cultural appreciation, and most importantly, wisdom. At Blue Lion, our learning is co-led by both children and teachers. When our little warrior shows a special interest, like sharks, the teacher nurtures that curiosity. They observe how it resonates with the group and may even invite experts to deepen the learning experience. This collaborative approach fosters curiosity and broadens perspectives of the young minds. As the day winds down, we gather at the closing circle to reflect on our experiences. We are invited to share what kind acts we gave or received, what we are grateful for, and to dedicate our merits to everyone. At Blue Lion, every moment is designed to nurture kind, thoughtful, and engaged learners ready for the world ahead. We would like to express our heartfelt gratitude to Rinpoche for his invaluable guidance and to our generous donors for their continued contributions and unwavering support. Every day, through the children's opening and closing practices, we are planting seeds of wisdom and compassion, awakening seeds of wisdom. Join us in this meaningful journey. Your support makes a world of difference. Please see us online at www.bluelionpreschool.org. Thank you. Mic test, mic test, mic test, mic test, mic test, mic test, mic test. Mic test. Thank you so much, Rinpoche and Hui Hua, for sharing. Just do note that the auction items will be on display during lunch. Just before lunch, just note that today's bento sets are available for everyone, including the walk-ins. And do note that there is a wedding happening at the back. So with Rinpoche's blessing, we will keep our mindfulness during lunch and not make too much noise so that we don't disturb the wedding. And for the toilet usage, sorry to mention, we are humans, so the male toilet is being flooded. So do use the toilets on level 5, 6, and 7. There are also female ladies toilets upstairs, so please do note all these important messages. And be back by 1:50 because there is a special performance that Rinpoche wanted at 2 p.m. So do come back by 1:50.
OK， 中文翻译啊。我们接下来我们马上就要开始我们1个半小时的午休时间，然后在午休的时候，我们在外面有摆放小蓝诗幼儿园拍卖会的一些展品，然后你们有空的时候就可以去看一下。然后另外我们准备了非常非常多的餐盒，但是好像昨天有一些人没有拿，那些餐盒是免费的，不花钱，你要想吃可以拿。1盒不够有2盒，但是先到先得。然后有餐券的人优先拿，没有餐券的人也可以拿，只是说先到先得，没有就没有了。然后另外的话，在直播间的朋友，请不要在观看直播的那个房间的那个朋友，请不要在那个直播间吃东西或者是喝水，然后也不要在厕所里面扔垃圾，不要在那个马桶里扔垃圾。另外，男厕所禁止使用，因为出现故障了。然后，如果您需要用厕所的话，请去4楼、5楼、6楼、7楼去寻找厕所。That's all. Thank you. Please rise. Thank you. We'll see you back at 1:50. The event will start sharp at 2 p.m. Thank you. 请在1点50分之前回到现场，谢谢。